Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is a class of. We are going to start our new subject BHIE 141. As this, you all know about the historical perspective of China, how China introduced in the economy of that particular time, how the historical evolution of China, and what was the changing uh, of China in the future, and what was the dynasty were ruling over there. The dynasty which was known as the King Dynasty. Okay, this was ruling over there. And what was the condition of China beyond the world in 18th and 19th century? This is we are going to start about the history of China. In this unit, we are going to cover some important points, just like the ways in which our understanding of China's history and the sum of main landmarks and trends in Chinese history. And the third one is the Qing dynasty, the last imperial dynasty to rule over China. And next is the nature of China's relation with the rest of world before mid 19th century. Now, in this unit, we are going to start with the introduction, just like we are going to start about the history of China between 1840 to 1978. This is the time period of this BHIE 141, 1840 to 1971. China is one of the oldest civilizations and polities with a continuous existence in the world. It follows that its more recent history can be understood only in the context of its long and eventful history over several millennia. As you go through the course on China from 1840 to 1978, some of the questions that may occur to you that are what was the nature of Chinese economy and how did such a vast and powerful polity was run over there? And next one is how did a country that was repeatedly defeated and humiliated by foreign powers from the mid 19th century and what was the condition of that particular area? Next is we are going to cover some important point, that is changing understanding of China, how we are going to understand about China, because before starting to know about the dynasty in China, to know about the social political economy of China, we need to know about some important, just like introduction of the history of China. Why the assault on China by the West was historically inevitable. Next is why China failed to adequately respond to the West and modernize itself. The result of this was the Western scholarship on China for a long time emphasized the insular and rigid nature of traditional Chinese society and Chinese government, which it said came in the way of China, opening itself to the outside world and undertaking reforms to face the challenges of modern era. In addition, Western narratives put forward the concept of Sinocentrism. According to this notion, the Chinese believed that they were the center of the world, and hence looked down on other peoples and countries. They were unwilling to unprepared to learn from other countries and engage with world order based on the concept of equal and sovereign nation states. Another change in the perspective that is of concern is when to place the beginning of modern China. Many courses on modern Chinese history, including this one, began with the Opium Wars in mid 19th century. Opium War, we will discuss about this when it comes in your syllabus. Next, the notion that China and the Chinese were contemporaries of non Chinese people and sought to isolate themselves from the outside world. This has been discredited. In the course of its long civilization,
China has absorbed influences from many directions and even been profoundly transferred by them. Next, how? The historical evolution of China. We are going to discuss about the historical evolution. The area which constitutes today's China in eastern end of Eurasian landmass is a territory of continental size and variety. It includes the fertile plains along two major west-east river systems, the Yellow and the Yangtze rivers, and many other waterways along coastal belt that is very narrow and hilly, particularly in the southern part. The thickly forested hills of south, southwest, and high Tibetan plateau, and the Himalayan range further west, southwest, a vast and arid desert region in the far west, and northwest and temperature forested zone bordering Siberia and northeast. These were the geographical condition of China, how China run over there, geographical condition. Towards the end of second millennium BCE, the Shang rulers were defeated by those who founded the Zhou dynasty, the longest lasting dynasty in Chinese history, which ended only in 3rd century BCE. The Zhou is the first dynasty for which there are literary records. It is a period when the foundations of the most classical schools of thought of China were laid. Moreover, the use of iron led to a great increase in agricultural productivity and wealth and more powerful military weapons. Next, we are going to know about the evolution of Chinese thought and the impact of Buddhism. Yes, the religion which exists in China, that was Buddhism, connected to Mahavir, no, connected to Gautam Buddha. The increase in wealth and the rise of new technologies under the Zohu, coupled with the growing warfare and breakdown of order in the later part of this period, led to social and intellectual ferment and the appearance of the so called hundred schools of thought. Various philosophers and thinkers tried to make sense of rapid changes taking place around them. Means we are going to discuss about the evolution of Chinese thought, how the Chinese thinkers had evoluted some important things, and how they shown the main religion that was known as Buddhism at that time. Certainly, the most famous and most influential among them was Confucius. Confucius, born in 550 BCE and known in Chinese as the Master Kong and Confuzi. Confucius deplored the breakdown of order which he saw and ascribed it to moral decay. He urged a return to what he considered the golden days when relationships and mutual obligations among people were respected, such as those between the ruler and the ruled, between father and the son, and other family relations. But more significantly, he believed that order and prosperity would be restored only if truly moral man of talent governed the land. Confucius believed that the qualities required of such men did not depend on birth, but on education and merit based. The primacy given to merit acquired through education, the notion of government by virtue rather than government based on divine right are distinctive features of Confucius or philosophy. Confucius was a teacher and advisor to the local ruler of that particular area, and his sayings were collected after his lifetime by his disciples and made into a compilation known as an Analects. His was a social, political, ethical philosophy rather than a religion as such, but he exercised
a greater and more lasting influence of Chinese society than perhaps any other individual and has been venerated almost like a god. Roughly around the same period that Confucius expounded his teachings, another very different philosophy arose known as Taoism. Its ideas are ascribed to Lao Tzu, and its foundational text is called Tao Te Ching. In marked contrast to the Confucius emphasize on social order, social structure, governance. Taoism held that man needed to live in tune with the natural order of things or the Tao. Tao means usually translated as the way. Taoism was a mystical philosophy that valued spontaneity and intuition. As opposed to the direct, moralistic, and didactic tone of Confucian texts, Taoist works often spoke in riddles and parables. One feature that the Confucian and Taoist philosophies had in common was that they were not very concerned about God or life after death. This element was introduced into Chinese belief system by Buddhism, which entered China mainly from around the 3rd century CE. The first couple of centuries in which Buddhism began to gain many followers in China was again a period of social and political confusion in China, following the breakup of the unified empire and the invasion of North China by various nomadic peoples. It is possible that these conditions led many people to question the meaning of life and the possibility of an individual leading a righteous life when conditions around them were so chaotic. Buddhism provided answers to some of these questions. The form of Buddhism that became dominant in China was Mahayana Buddhism. The second part of Buddhism, Hinayana and Mahayana. And in Hinayana and Mahayana, the Mahayana Buddhism were dominant in China. Its colorful rituals and miners did it colorful rituals and fables and practice of veneration of Buddha and bodhisattvas and minor deities added richness and new dimension to Chinese spiritual life. The Buddhist Sangha monastic order carried out welfare measures which also helped it to gain adherents for Buddhism at a time when the imperial order had collapsed. Overall, the Chinese belief system was a complex amalgam of different and often contrasting philosophies and practices. In contrast to the situation in many other countries, in China, for the most part, these different schools were not seen as being mutually exclusive. Next, we are going to cover that point is known as the Chinese imperial state and the challenge from the steppe. Because the steppe area were run over there, that exists over there. That's why we are going to discuss about with the steppe and what was the condition of the imperial state in China. Under the first emperor, who was the first emperor? Qin, Qin Shi Huangdi. That is a very different name, Qin Shi Huangdi. The empire was for the first time divided into provinces, which were centrally administered. First of all, we are going to discuss about the empire, the condition of empire, and how the empire was made at that time. Yes, in 221 BCE, the the administration was run by Qin Shi Huangdi in 221 BCE. That was the major landmark in Chinese history.
Thereafter, the Chinese empire went through many modifications and even broke up into separate contending states in certain periods. And what was the condition of that empire at that time? A uniform legal code and the uniform script was enforced. He turned the peasants into freeholders who had to pay taxes directly to the same. Trunk road connected the different parts of the empire, were built and weights and measures were standardized. Cheongdi was most famous for connecting up, strengthening the different walls built by the former states into what he know today as the Great Wall of China to keep nomadic peoples to the north and west from raiding or invading his empire. The amazing thing is that this basic frame of Chinese empire, which lasted right until the 20th century, was built in less than a couple of decades before King Xiaodin did. His dynasty was toppled shortly after in the first recorded instance of many peasant rebellions in Chinese history. However, the structure and feature of Chinese empire were modified considerably over subsequent centuries. The ideology of the state was tempered with Confucian notion of rule by virtue rather than the first emperor emphasis on strict laws and harsh punishment. The greatest challenge to Chinese empire from its earliest days was the presence of warlike nomadic peoples on its northern and northwestern parts of that area. The riches of China, based on its development agricultural economy, were a source of great attraction of nomadic people. That's why nomadic people, especially Genghis Khan's nomadic people, they wanted to enter into China, and from these type of Sikhs, the ruler of China had made that time the Great Wall of China, just to not to make them enter into China at that time. Yes, that time the tribal people were very much the tribal people or nomadic people were very much great danger for the people of Chinese at that time. That's why they made the Great Wall of China. That is also known as today the Great Wall of China. Starting from the period of disunion following the collapse of Han Empire in 3rd century CE. Nomadic tribes repeatedly invade China and even managed to establish their rule over parts of northern China. It was only the Mongols under Kublai Khan in 13th century who managed to establish the rule of ethically non-Chinese people over the whole of Chinese empire for the first time. From centuries later, their feat was repeated when the people called Manchus from the region northeast of Great Wall invaded and established their own rule, that of Qing dynasty, the last dynasty to rule over the Chinese empire, that was Qing dynasty. The remarkable thing is that the rule of these non Han dynasties over the Chinese empire did not lead to breakup of empire or abandonment of existing imperial institutions. On the contrary ways, the empire was relatively strong and stable under the Mongol and Manchu king dynasties. What was the social and economic change at that time? What the socially change and the economically change they had seen at that time? From aristocracy to gentry means the aristocrat people were known as the wealthiest people of that particular area. Aristocracy to the gentry. In an effort to considerate his rule, the first king emperor had sought to deal a mortal blow to the powerful aristocratic families that could have challenged him.
He also sought to establish a direct relationship between the state and the mass of peasant taxpayers. However, under the Han rulers in subsequent centuries, aristocratic elite comprised of large landed families commanded political and military power once again revived. This class was badly hit by the bloody wars accompanying the end of Tang dynasty and in subsequent half century of civil war in 10th century CE. Another blow to its power was the success of later emperors in centralizing military power in their own hands. From about 1000 CE, this became the main channel of entering officialdom. What this meant was that a much larger elite stratum based on land and commercial wealth, which enabled their son to acquire education, could enter the highest levels of officialdom and acquire power. Next is the ethnic and the cultural diversity. The penetration of Buddhism, a foreign religion, into China, and the wave of nomadic incursions that occurred in centuries after the breakup of Han Empire led to the development of a society that was far more mixed and complex than earlier. Trade and social connections, including intermarriage between Chinese and non Chinese, particularly in the north, increased tremendously. The era of great Tang dynasty was a period of great cosmopolitanism and openness to foreign influences and foreign trade. Next is growing commercialization of economy. How they commercialized their economy at that time. The Song period in China, that was Song period in China, they saw remarkable economic growth and the development of interregional commerce. The earlier pattern of peasant in producing mainly for their own subsistence and in order to pay rent to landlords started to change, and the peasantry increasing began to produce for the market. The years of disunion and invasion in the north had triggered great waves of migration and settlement of the more fertile center and southern regions of China. The abundance of water and favorable climate there, the introduction of new early ripening varieties of rice led to a great increase in agricultural productivity. Certain areas began to specialize in specific crops just like cotton, tea, which were produced entirely for the market. The growing interregional commerce led to the increasing importance of money and to experiments with new forms of currency, including the world's earliest paper currency. Economic growth, in turn, led to the expansion of market towns and urban centers, and the emergence of great commercial cities just like Kaifeng and Suzhou, as opposed to great administrative capital cities of earlier times. The growing prosperity among certain classes and strata led to the spread of literacy, aided by the invention of woodblock printing. Next, the condition of population growth. The increase in, yes, for China, if we are talking about China, we are studying about the history of China, and we need to study about the population growth in China. Yes, that is very compulsory for all of you. The increase in agricultural productivity also was the basis for a tremendous increase in population in the last few centuries of imperial China. It has been estimated that while the population of China stood around 100 million in 1000 CE, by the early 17th century, this had increased to 260 million. And under the Qing dynasty, the population again doubled to about 500 million.
500 million. This led to tremendous pressure on land. Yes, Chinese society followed the system of parceling out land equally among sons in a family, greatly reducing a family's land holdings over time. And under these circumstances, many peasants chose to abandon their lands, which could no longer sustain them. These were then often acquired by landlords, leading to increasing land concentration, particularly in the more fertile regions. Many of the landless peasants either turned to tenant farming or non agriculture occupations to sustain themselves or moved to less populated and less fertile areas to eke out living. The many centuries of economic growth and relatively stable political conditions had brought China to a level that was in many ways more advanced than other parts of the world, including Europe, on the eve of industrial revolution. The condition of Qing dynasty. If we are studying the Chinese history, then we need to study about the Qing dynasty. What was the condition and who was the ruler of the Qing dynasty at that time? As we have noted earlier, it has been customary to view the king primarily through the prism of failure. As the dynasty responsible for humiliation of China at the hands of the West and for the collapse of imperial order. But few periods of Chinese history have gone through such a major resentment in many years as the Qing period. China had reached a height in terms of size, in terms of power, in terms of prosperity at the time of Qing dynasty. The Qing dynasty was founded by a non Han people from the region called Manchuria, northeast of Great Wall, who overthrew the last pure Chinese dynasty. Last pure Chinese dynasty, the Ming dynasty in 1644. Much has been written about how successfully these foreign emperors ruled as Confucian monarchs and successfully co opted the Chinese elite into serving them after an initial period of resistance. Equally important is that the Manchu rulers used a variety of methods to incorporate vast territories into the Chinese Empire that had not been part of it before, including parts of Mongolia, Chinese Turkestan, Tibet, parts of deep southwest. The king developed an administrative system that could be viewed as the most effective of its time anywhere in the world for the governing of such a vast and heterogeneous territory. The three king emperors who ruled in succession from 1660s to the end of 18th century were in addition particularly able and hardworking rulers who kept a close watch on the pulse of what was happening in different parts of empire. A major problem was that the officialdom was not expanded to meet the needs of a rapidly growing population and economy, nor were the salaries of officials correspondingly raised. This led to decreasing central oversight of what was happening in the provinces and growing administrative inefficiency, corruption, and demoralization at that time. Another problem was that the king, who used their military forces so effectively to conquer China and peripheral territories in the early decades, were more concerned afterwards with preventing the military establishment from becoming a threat to their own rule. Nevertheless, it would be wrong to say that the king government and elite
had become incapable of responding to major challenges and taking major initiatives in the last century of their rule. The Great Opium Debate, initiated by the emperor in 1830, summoned his officials to devise a solution to the opium problem. The systematic efforts taken by officials and scholars to try and understand the changing world order and the West in particular, and decisive stamp out of great mid 19th century revolts by the king and scholar gentry all indicate that the imperial order presided over the king did not collapse easily. Next is the China and the world before the 19th century. Before 19th century, what was the condition of China in the world if we are talking about? In this last section, we will consider some aspects of China's relation with the rest of the world before 19th century. Yes, next is Sinocentrism, Zongo and Tianxia. We have seen at the beginning of this unit Zhonggu. The name for China was the term first used to refer to the central states in China during the Zhou period. However, Zhonggu can also be translated as Middle Kingdom, and this has been used to argue that the Chinese thought of themselves as the center of the world and that they look down on everyone else. Next is the tribute system. What are the tribute system? Tribute under the influence of John King, Fairbank, Fairbank and American sinology, it became common to use the term tribute system as overarching framework to describe pre-19th century China's external relations. According to this concept, China maintained relations only with those states and peoples which presented tribute to the Chinese emperor. Tribute to Chinese emperor and thereby accepted the superiority of the Chinese emperor. In return, it was posited the Chinese emperor would send back valuable gift and also allow the visitors to trade, which was the motivation for foreigners to participate in this ritual. The implication here is one of Chinese exceptionalism. In other words, the idea that China did not conduct its foreign relations on the basis of usual calculations of self interest and profit, but mainly from concern with its own prestige. Many scholars, however, now reject the validity of tribute system as a description of China's external relation on various grounds. Next is the hostility of king to free trade. The argument that the king was opposed to free trade was central to Western justifications for the Opium Wars and unequal treaty system that was thereafter imposed on China in 19th century. As is now well known and understood from about 1500, China was a major participant in a globalized commerce and, among other things, saw Chinese tea, porcelain, silk flowing in increasing quantities all over the world, and silver from the Americas pouring into China. It is true that some of the Ming rulers sought to regulate and monopolize the trade from the Chinese side. Even though this policy did not last long, later Ming rulers officially maintained a ban on private trade with other centuries, except Japan.
However, the Qing, after they had consolidated their rule over China, lifted the ban in 1684, and foreign traders from all countries, all centuries were welcome to trade. Yes, now in this unit 1, what we have studied about? We have learned about the sum of main stages in evolution of Chinese society, polity, culture, and economy. We have studied about the scholarly understanding of China's past. We have studied about the Qing dynasty and the Chinese civilization and what was the condition of the aristocrats at that time. Chinese empire had over many centuries repeatedly expanded and contracted in size. That China had extensive contact with the world outside and sustained trading relations with several regions. We have studied in this unit 1. Now in unit 2 we are going to study about the opium wars in China. That was very important. That is very important topic. The opium wars. They fought war on behalf of opium. What was the objectives of this unit 2? To learn about the background to the main events of opium wars, and we explain the nature of Chinese response to Western presence in China in this period. And in opium wars represented the first major armed confrontation between China and modern West. But more than that, they were a watershed in Chinese history. They set off a chain of developments in China's relation with the West, and which the Western powers used their superiority, military strength to wrest concession after concession from the Chinese empire and consolidate and expand their own interest there. What was the background? To have a proper understanding of the opium wars, we must look at their historical background. Some features of traditional Chinese foreign relation. Chinese foreign relation with other countries. In Unit 1 of this course, we have studied about the traditional Chinese worldview, external relation of Chinese empire, we have studied. And now in this Unit 2, the traditional of Chinese system of foreign relations was molded by two important factors. One of these was the preeminent position of Chinese empire in East Asia and overwhelmingly size, wealth, power, high cultural level, and basic self-sufficiency in most material values. And the other factor was the ever present military threat from nomadic and semi nomadic peoples on China's northern and western borders. These two factors in combination gave rise to certain apparently contradictory features in traditional Chinese external relation and world outlook. In the course of its more than 2000 years of history, the relations of Chinese empire with other countries went through many vicissitudes. There were long periods of peaceful economic, cultural, political relations in which the Chinese empire faced no major external threat or challenge to its supremacy in the region. There were also repeated raids and incursions by military powerful neighboring people, which sometimes resulted in their conquest of all or part of China. Traditional Chinese political theory did not recognize a strict distinction between domestic affairs and external relations as we understand it today. The Emperor of China was considered the ruler of all under heaven. Therefore, the external boundaries of Chinese empire were not clearly defined. uh, inhabited in this empire, where even in the theory it was accepted that the fringe of the empire were inhabited by so-called people, barbarian people
who did not follow the same culture or social patterns as the Chinese themselves and who had their own rulers and systems of government. Much has been said about this term barbarian. It has been greatly misunderstood and interpreted by scholars and officials of modern West to be a form of slander and even hostility towards non Chinese people. While Chinese recognize the need to devise ways to deal with these alien people, the initiative to have relations with Chinese empire usually came from those people rather than from the Chinese empire itself. In general, various foreign people and the envoys of various states came to China for the purpose of trade, for cultural or religious purpose, or to seek political recognition or legitimacy from the Emperor of China. The point being made here is that the Chinese Empire followed a wide variety of norms and practices for dealing with the different peoples and states with which it interacted. However, mainly because of the writings of Western observers and writings of scholars from 19th century onwards, the traditional Chinese system of foreign relations has been portrayed as a very rigid system, mainly identified with two features. Identified with two features, which were the two features, the presentation of tribute and koto. Tribute was a term of Chinese used to describe the gift presented to the emperor by official foreign delegations, while koto was the ceremonial prostration. Yes, ceremonial prostration they were expected to perform in front of the emperor. These two features they presented over there when they entered to the empire of that particular area. It is true that both tribute and koto were designed to emphasize the superiority of Emperor of China and that this superiority was not acceptable to most Western powers and their envoys. The Chinese does not insist that all foreigners who came to China must present tribute or perform the koto, but only insist on it from those envoys who wanted to be received by Emperor himself. They did not make it a precondition for all those who wanted to engage in trade or other activities. The treatment of Arabs who conducted lucrative trade at Canton for centuries, as well as for of the Russians who resided in Peking from the 17th century, as example of flexibility of Chinese in such matters. Next, we are going to read this topic 2.2 that was early contact between China and West and Canton system. In 1842, 1978, this is the time period when we are talking about a seagoing trade between China and Europe. China and Europe had been conducted ever since the Portuguese arrived off the South China coast in the early 1500s. A full century later, a Portuguese who joined by the British and the Dutch, who were both emerging as a major maritime powers. British trade with China was a monopoly of East India Company. Have you heard about East India Company? Yes, we have discussed earlier. The period from the mid 17th to mid 18th century saw many ups and downs in the fortunes of this seagoing trade. Yes, in the first place, this was related to domestic political developments with China. In 1644, the Ming dynasty, which had ruled for nearly 3 centuries, was overthrown, and the forces of Manchus, a non Chinese people from beyond the northeastern borders, swept over North China. The Manchus.
that succeeded in setting up their own dynasty, the king with its capital at Peking, very rapidly. But it took nearly 2 decades of bloody civil war to establish their complete supremacy over the whole of China. Since the main center of resistance to the new rulers lay in coastal provinces of South and Central China and in the island of Taiwan, it was not unnatural that coastal trade was severely disrupted in this period. In fact, the Manchus took the extraordinary step of evacuating the entire population among a 25-kilometer wide belt of south central coast for an 8-year period from 1661 to 1669. However, this did not mean that the king rulers were hostile to a controlled trade and other relation with the Europeans. Several ports were open to trade with the foreigners. Under the region of Kangxi Emperor, the Europeans, the particular the Jesuits, were welcomed. However, following a bitter controversy with the Pope at Rome in 1718, the attitude of King government towards the Europeans changed dramatically. They were evicted from even the port of Canton, where they had been residing in great numbers. They were allowed to carry on trading, but were allowed to reside thereafter only at the island of Macau. The efforts of certain British the efforts of certain British traders and adventurers like Commodore Anderson and James Flint to challenge these limitations by show to a force did not help matters at all. The King government reacted sharply to such evidence of troublemaking on a part of the foreigners and in 1757 closed all ports to foreign trade except for the port of Canton. That's why it came to be established the Canton system, which was to be the only recognized form of commercial intercourse between China and West until the Opium Wars. Next is we are going to study about much has been written about the restrictive nature of Canton system. Yes, number one, about the limitations on the freedom of movement and activities of the foreign traders. Next is about the harshness of tax and fee imposed on foreign charges. Next, about the extent of corruption and so on. But it's very important to view these complaints in their proper perspective. Although Canton was the only port open to foreign trade, it was nevertheless a well developed port with all the infrastructure and facilities necessary for the conduct of the trade and with good lines of supply and communication with the interior. The Opium War 2.3 is the opium trade. Opium, a narcotic substance. Narcotic substance derived from the poppy flower was known to Chinese from the late 7th or early 8th century when it was introduced by the Arabs and the Turks. Initially used mainly as a medicine, pain reliever, opium smoking for pleasure began to spread among the Chinese from 17th century. This kind of opium intake used to lead to a rapid deterioration in the physical and mental condition of those who indulged in it. Opium smoking was highly addictive, and those addicts who were deprived of opium for even a short period of time used to undergo real torment. They would become nauseous and restless, suffer from aches, muscle twitches, chills, hot flashes, insomnia, and so on. They faced all these problems. As the opium habit spread among the people, the imperial government was forced
to sit up and take note. In 1729, the sale and the smoking of opium was prohibited, while in 1796, its importation and cultivation also were prohibited. Despite these prohibitions, the import of opium into China grew rapidly in the late 18th and especially in the early years of 19th century. While in 1729, the annual importation of opium was 200 chests, in 1765-67 it was 1000 chests, 200 to 1000 chests. Between 1800 and 1820, this amount rose to 4500 chests, and between 1820 to 1830 to over 10,000 chests. Over 10,000. In 1838 to 1839, just before the outbreak of hostilities between China and Britain, it reached the stupendous figure of 40,000 chests. In this period, it has been estimated that there were as many as 10 million Chinese addicts of drug, accounting for 10 to 20% of central government officials. 20 to 30% of local government officials, and a large proportion of Manchu military forces. This was a condition of opium, and the leading imports of opium into China were the British. But the British opium trade was conducted in a peculiar, convoluted manner. The opium was grown in India, and the entire process of cultivating and processing was a monopoly of British East India Company. Because of Chinese official prohibition on import of opium, the East India Company did not want to be directly associated with the import of opium into China, for the fear that this would jeopardize its overall trade with China. Therefore, opium was carried to China from India by private traders. Private traders are also known as country traders. And for the license of opium trade operating under a license from the East India Company, a sophisticated network of Chinese and foreign smugglers, their collaborators, ensured that the opium was distributed in China. There is no doubt that the illegal opium trade could not have flourished as it did without significant local collaboration in China. Naval forces, naval customs, and the service, on the one hand, facilitated the task of smugglers, making it possible for them to violate the prohibitions on the opium trade with impunity. But on the other hand, if we are talking about, on the other hand, there was active collaboration as well. A whole network of people ranging from boatmen, coolies to prosperous bankers and opium den workers, owners, profited immensely from the trade and had a vested interest in keeping it going. But even more important was the collaboration of officials at various levels who turned a blind eye to what was going on, or who assisted in even more direct ways in return for a share of the profit. By the 1830s, the imperial government was seriously alarmed over the uncontrolled growth of opium trade and its harmful consequences. Among the emperor and his high officials, there was serious discussion on how to handle this growing menace. This culminated in the Great Opium Debate of 1838 to 1839, in which the emperor sought advice from all governor generals of empire as well as other high officials also. Although the idea of legalizing the opium trade as a way to regain some degree of control over it, that was briefly considered. Ultimately, the opinion that prevailed was that the ban on opium must be strictly enforced. The noted official Lin Zexu was
dispatched to Canton as imperial commissioner with a specific mandate to put a stop to the opium trade. The stage was thereby set for a direct confrontation between the King government and Western powers. In our next class, we will study about the First Opium War and the Treaty of Nanking. Okay, that is very important for all of you. Opium wars that will come into your exam, and you will have to prepare about the opium wars. The first opium war, we will study about what was the consequences and the Chinese response to the Western presence. We will study about the Chinese response to Western presence. What was the response of Chinese? And what were the official policies they were making at that time with the help of King dynasty? Which policies and what were the popular Chinese resistance? How they resist in making opium and how they fought opium war at that time. That was the first opium war. Now we after that we will study about the second opium war and the treaty of Tanzin. Okay, the Treaty of Tansin. That is a very different name. You also have heard about in this book, in this name. Next, conflict interpretations of opium wars. We will study about in these opium wars and what were the conflicting interpretation of these opium wars. Opium War 1 and Opium War 2 and the consequences of these. Yes, these two wars, opium wars, were very important, are very important, and these question will come into exams definitely, and you will have to prepare these opium wars in your exam. That is very important. The condition of China, we have studied about the economical, social, political condition. What was the condition of these type of Chinese, and we have studied about a lot. The first Opium War and the Treaty of Nanking. The first Opium War was held in. First factor was the vigorous growth of opium, smuggling outside the bounds of this system. They were doing at that time. The second factor was the ending of East India Company's monopoly of British trade with China in 1834. Okay, before 1834, they have connected with China, but in 1834, the ending of East India Company's monopoly of British trade with China. Next is the resultant problem of how the King government was to deal with new situation, how they were doing the important changes at that time. When the King government was informed about the impending end of East India Company monopoly, it requested that the new British manager or Tebben be appointed to oversee that activities the British that oversee the activities of the British traders so that he or she can see the activities that were holding at that time. The superintendents of trade who were appointed by British government and sent to China, beginning with Lord Napier, were not traders but representatives of British government who were not reconciled to being dealt with as mere merchants. That's why the period from 1834 to 1839 New, they saw constant friction between these British officials and king authorities, as the former sought to deal directly with king officials on equal terms, just like Napier in a very brilliant manner, and others, just like J.F. Davis, Captain C. Elliot, in more peaceable fashion. Although this tension did not directly lead to hostilities, but it had its own fallout. What was the fallout of this time period? Firstly, it led to increased irritation and suspicion on both sides, including the consolidation of hard time. Factions advocating strong action against each other, both among the king officials as well as among British traders and officials.
Secondly, on more than one occasion, British warships were sent to Chinese waters. They tested the vigilance and preparedness to fight of king authorities. Yes, we are going to sum up this. Now we are going to end this class and we will meet in our next class with the opium wars that they held in China. Thank you. Have a nice day.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOU రీజనల్ సెంటర్. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIC 133 బుక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 1206 to 1707 ఆ బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 11 రూరల్ సొసైటీ, యూనిట్ నెంబర్ 11 రూరల్ సొసైటీ నుంచి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఏంటంటే రూరల్ సొసైటీలో, రూరల్ ఏరియాలో సొసైటీ ఏ విధంగా ఉంది, ఎక్కడ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో రూరల్ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంది, పంటలు ఏం పండేవి, మరి రూరల్ ఏరియాలో రిలేషన్స్ ఎలా ఉండేది, రైతులు మిగతా రిలేషన్స్ ఎలా ఉండేది, మొత్తం రూరల్ ఏరియాలో ఉండే అటువంటి యొక్క ఫినామినా దృశ్యాన్ని గురించి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మరి మొఘళ్ళ కాలంలో ఎలా ఉండేది అనేది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మనం మొట్టమొదట ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో మరి రూరల్ ఏరియాలో ఎలా ఉండే, అగ్రికల్చర్ మెయిన్ సోర్స్, మన ఏదైనా అగ్రికల్చర్ మెయిన్ సోర్స్ రూరల్ ఏరియాలో. అగ్రికల్చర్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో అగ్రికల్చర్ చేయడానికి చాలా ల్యాండ్ ఉండేది, పాపులేషన్ బాగా తక్కువ, 1200 ఆ ప్రాంతంలో, 1200 to 1526, అది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పీరియడ్. ఈ పీరియడ్లో పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండేది, ల్యాండ్ రీసోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉండేది. ఇంకా ఈ ముఖ్యంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఢిల్లీ నుంచి మరి మిగతా దోబ్ రీజన్లో, గంగా యమున దోబ్ రీజన్లో మరి కల్టివేషన్ చేయడానికి థిక్ ఫారెస్ట్ ఉండేది. అంటే గోరీ మహమ్మద్ వచ్చేటప్పటికి మరి కల్టివేషన్ అంత పెద్దగా జరగలేదు. అయితే వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కల్టివేషన్ మరి ఈ దోబ్ రీజన్లో, గంగా యమున దోబ్ రీజన్లో మొదలైంది. ఈ విధంగా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉండేది, పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండేది. ఆ విధంగా మరి ఎంత ఏరియాను వీళ్ళు కల్టివేట్ చేసారు అనే దానికి డెఫినెట్ సోర్సెస్ లేవు, కానీ వీళ్ళు కావలసినంత ఏరియా ఉండేది, కొంత ఏరియాను మాత్రమే వీళ్ళు కల్టివేట్ చేశారు. ఏది బాగా ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యే పంటలు బాగా పండే ఏరియాలను వీళ్ళు కల్టివేట్ చేశారు, మిగిలిన ఏరియాలను వదిలేసినారు. సో ఆ విధంగా అగ్రికల్చర్ సోర్స్లో మరి ఏ రూరల్ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్ పీజెంట్స్ రైతులు, అగ్రికల్చర్ మరి రూరల్ ఏరియాలో అగ్రికల్చర్ మరి ముఖ్యమైన పంట. దీంట్లో కూడా అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఏంటంటే మరి ఎక్కువగా రెయిన్ సీజన్ మీద పండించేది. రెయిన్ సీజన్ అంటే రెయిన్స్ ఆధారం మీద ఎక్కువ పండించేది. ఈ కాలంలో రెయిన్స్ మీద ఎక్కువ పండించేది. తర్వాత రెయిన్స్ కాకుండా మరి ఈ రెయిన్స్కి అయితే ఒకే క్రాప్ వస్తుంది, కానీ వెల్స్ ద్వారా అయితే 2 క్రాప్లు వస్తాయి, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు. సో ఆ విధంగా రెయిన్స్ మీద, వెల్స్ మీద, మరి కెనాల్స్ మీద మరి వీళ్ళు కల్టివేషన్ చేసిన కెనాల్స్, మరి డ్యామ్స్, వీళ్ళు కూడా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కూడా డ్యామ్స్ కట్టడం, కెనాల్స్ తోమటం. ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి కెనాల్స్, డ్యామ్స్ను మరి ఈ యొక్క సౌకర్యాలను చేసినటువంటి వాళ్ళు
కెనాల్స్, డ్యామ్స్ పెద్ద పెద్ద అంతా రాజులు చేస్తారు. ఆ విధంగా గియాసుద్దీన్ తుగ్లక్ చేసినాడు. అదేవిధంగా మరి ఈ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ బాగా ఎన్నో కెనాల్స్ మరి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, సెంట్రల్ ఇండియాలో మరి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మరి ఈ యొక్క కెనాల్స్ డిగ్ చేయటం ద్వారా మరి అగ్రికల్చర్ని ఎంకరేజ్ చేసినాడు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో. అయితే ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో మరి రిలేషన్స్, అగ్రికల్చర్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంది? ఫుడ్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి. ఫుడ్ క్రాప్స్, మేజర్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అప్పుడు ఏంటంటే వీట్, బార్లీ, మేజ్, ఇవి మేజర్ ఫుడ్ క్రాప్స్గా ఉన్నాయి. ఆయిల్ సీడ్స్ పండించారు. మరి ఆ తర్వాత క్యాష్ క్రాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్యాష్ క్రాప్స్. సో ఆ విధంగా ఫుడ్ క్రాప్స్, క్యాష్ క్రాప్స్ పండించారు. మరి కల్టివేషను ఏంటంటే రెయిన్ క్రాప్స్, రెయిన్ మీద పండించేది, డ్రై ఏరియాలో రెయిన్ మీద పండించేవి, వెల్స్ ద్వారా ఇరిగేషన్ చేసి, కెనాల్స్ ద్వారా ఇరిగేషన్ చేసి, ఆ విధంగా కెనాల్స్ను కూడా మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్లు తవ్వించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గియాసుద్దీన్ తుగ్లక్, ఆ తర్వాత మరి ఈ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ అయితే ఎన్నో కెనాల్స్ తవ్వించాడు. ఎక్కడ పంజాబ్, లాహోర్ ఏరియాలో, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరి ఎన్నో కెనాల్స్ నిర్మించాడు, పంజాబ్ ఏరియాలో. సో ఆ విధంగా కెనాల్ ఇరిగేషన్ ద్వారా ఫుడ్ పండించేది, వెల్స్ ద్వారా ఫుడ్ పండించేది. మరి ఈ కాలంలో మరి అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్ ఎట్లా చేసినారంటే కొయ్య నాగలితోటి చేశారు. కొయ్య నాగలి తోటి ఆపరేషన్. కొయ్య నాగలి అంటే మన యూరోప్లో ఎట్లా అంటే యూరోప్లో హార్సెస్ను, గుర్రాలను ఉపయోగించారు, లేదా చక్రాలను ఉపయోగించి చక్రాలకు మరి ఈ బండిలాగా కట్టి ఏది బుల్లక్స్ను కట్టి లాగేవాళ్ళు, హార్స్ను కట్టి. కానీ మన దగ్గర ఎట్లా ప్లవ్ అనేది యూజ్ చేశారు. మొట్టమొదటిసారి కూడా ప్లవ్ ఉండేది. ప్లవ్ దేనికి కట్టేవాళ్ళు? ప్లవ్ను ఆక్సెస్, ఎద్దులకు కట్టేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ప్లవ్కు మరి ఐరన్ కొన ఉండేది. ఇంకా ప్లవ్ అంతా కూడా హార్డ్ వుడ్ తోటి చేసినటువంటి అల్కగా ఉండేటువంటి ప్లవ్. అంటే ఒక్క మనిషి మోసే అంత బరువులో ఉండేటువంటి ప్లవ్ యూజ్ చేసి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ను దున్నేవాళ్ళు. సో ఆ విధంగా రెండు రకాల నాగళ్ళు ఉండేవి. ఒకటి ఏంటి, అల్కగా ఉండే నాగలు ఉండేది, చాలా బరువుగా ఉండే నాగలు ఉండేది, పాలె ఉండేది. పాల మీద మరి ఇంకా ఎక్కువగా లోతు పోవాలంటే పాల మీద ఒక బండ పెట్టేది. సో ఆ విధంగా లోపలికి పోవాలంటే దాని మీద ఒక పెద్ద బండ పెట్టి అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళు. ఈ విధంగా మరి నాగలతోటి అగ్రికల్చర్ చేయటం అనేది ఇండియాలో ఉంది. కానీ యూరోప్లో నాగలతోటి ఎడ్లను నాగలికి కట్టి కాడికి కట్టి వ్యవసాయం చేసే పద్ధతి మన ఇండియాలో ఉంది. కానీ యూరోప్లో ఎట్లా ఉండే, గుర్రాలను కట్టి మరి చక్రాలు ఉన్నటువంటి నాగల్ని మరి ఎద్దులకు కట్టి అట్లా వ్యవసాయం చేసే పద్ధతి వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది యూరోప్లో. సో ఇది ఇక్కడ పద్ధతి. వ్యవసాయంలో మరి ఫుడ్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, క్యాష్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, మరి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి, మరి ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ల్యాండ్ రైట్స్ ఎవరికి ఉండేవి? ల్యాండ్ రైట్స్ మరి రాజులకు, సుల్తాన్లకు ల్యాండ్ మీద రైట్ లేదు. ఓన్లీ ప్రొడక్టివిటీ మీద రైట్ మాత్రమే ఉంది. ప్రొడ్యూస్ మీద ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో ఆ ప్రొడ్యూస్ మీద 1/3 నుంచి హాఫ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ను మరి వాళ్ళు ట్యాక్స్ రూపంలో కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది ఉండేది. ఆ విధంగా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ దేని మీద? ప్రొడక్షన్ మీద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఉండేది. ఆ విధంగా గంగా, యమున
మైదానంలో ఎక్కువగా పంటలు పండేది కాబట్టి దాంట్లో 2 పంటలు కూడా పండేది కాబట్టి 2 పంటల ద్వారా పంటలు క్యాష్ క్రాప్స్ ఇంత ఎస్టిమేట్ చేసేవాళ్ళు. క్యాష్ క్రాప్స్ ఎస్టిమేట్ చేసి క్యాష్ క్రాప్స్ మరి అక్కడక్కడ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ కొంత ఫుడ్ క్రాప్స్ కైండ్ రూపంలో కూడా వసూలు చేశాడు. సో ఈ విధంగా ఎక్కువ మొత్తంలో క్యాష్ క్రాప్ రూపంలో వసూలు చేశారు. షేర్ పంటలో ఉన్నటువంటి షేర్ను డిసైడ్ చేసి వసూలు చేశారు. ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ చేశాడు. తర్వాత మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలంలో మరి ఈ 1/2 ప్రొడక్షన్ గంగా యమున మైదానంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అతను ఫెయిల్ అయిపోయినాడు. ఎవరు? మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. దానికి గల కారణం ఏంటంటే అతను ఈ యొక్క రీఫార్మ్స్ చేసేటప్పుడు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్స్ వసూలు విధించేటప్పుడు మాత్రం మరి కొంచెం లిబరల్గా ఉంటారు. వసూలు చేసేటప్పుడు మాత్రం స్ట్రిక్ట్గా వసూలు చేయాలనే రూల్స్ ఉండేది. సో ఆ విధంగా వసూలు చేసేటప్పుడు ఏం జరిగింది? కరువు కాటకాలు వచ్చి ఈ ట్యాక్స్ను ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను భరించలేక భూములు ఖాళీ అయినాయి, వ్యవసాయం చేయలేకుండా పడవబడిపోయినాయి. దానికి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఏం చేసినాడు? ఈ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ తక్కావి లోన్స్ తక్కావి లోన్స్ అని ఇచ్చి మళ్ళా ఆ యొక్క ఫాలో ల్యాండ్స్ను కల్టివేషన్ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ను మళ్ళా ప్రొడక్షన్లోకి తీసుకొచ్చాడు. తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేసినాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్. ఆ విధంగా మరి ల్యాండ్ రైట్స్ మరి ఈ వీళ్ళ కాలంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఈ ఆఫీసర్స్ జాగీర్దార్స్ అనే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫరబుల్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేది. ఎవ్రీ 3 years 4 years ఈ ఇక్తాదారులు అనేవాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇక్తాదార్ మొత్తం ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ఏరియాను ఇక్తాలుగా విభజించారు. ఇక్తాల మీద ఇక్తాదారు వీళ్ళు రెవెన్యూ కలెక్షన్, దివానీ రైట్స్, మరి లా అండ్ ఆర్డర్, పోలీస్ రైట్స్, ఈ 3 రైట్స్ ఉండేది. అయితే మరి సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ దివానీ రైట్స్కు ఆర్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అనేది సపరేట్గా ఉండేది మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. ఆ విధంగా మరి ఈ ఇక్తాదారులు సివిల్ అండ్ పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సూపర్విజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది వాళ్ళు చేసేది. ఇక్తా అంటే ప్రావిన్షియల్ గవర్నర్స్ అంటారు వాళ్ళని. సో ఆ విధంగా మరి ల్యాండ్ను వీళ్ళు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ వాళ్ళకి లీవ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ కోసం రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేది. అవి రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ను ఈ ట్రాన్స్ఫరబుల్గా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ పీరియడ్లో అయితేంది, మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పీరియడ్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నాయి. కానీ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వచ్చిన తర్వాత ఈ జాగీర్దారులను హెరిడిటరీ రైట్స్ ఇచ్చినాడు, వారసత్వ హక్కులు ఇచ్చినాడు. ఆ విధంగా వాళ్ళు భూస్వాములుగా, జమీందారుగా సెటిల్ కావడం జరిగింది. ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో, ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో నుంచి వీళ్ళు జాగీర్దారులే జమీందారులుగా, ల్యాండ్ మీద రైట్స్ ఉన్నటువంటి జమీందారులుగా మారారు. అది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో జరిగేటువంటి యొక్క మరి రూరల్ సొసైటీలో మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో వసూలు చేసేటువంటి కలెక్షన్ ఆఫీసర్స్ ఎవరంటే వీళ్ళు రూలర్స్ అయినప్పటికీ ఈ అప్పర్ లెవెల్లో మాత్రమే వాళ్ళు చేంజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. మరి లోయర్ లెవెల్లో ఇంత ముందున్నటువంటి సిస్టాన్ని రెవెన్యూ సిస్టాన్ని కొనసాగించారు. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ, మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ లోయర్ లెవెల్లో ఇంత ముందున్న రెవెన్యూ సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ ఎక్కువగా హిందువుల మీద, హిందూ అఫీషియల్స్ మీద ఆధారపడి ఉండేది. దాంట్లో హిందూ అఫీషియల్స్ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి హిందూ అఫీషియల్స్ ఎవరంటే కోర్ట్ అంటే ఒక జమీందారీ టైప్ కోర్టు, ఇంకా విలేజ్ హెడ్ ముకుద్దం, మరి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కాల్డ్ పరగనా మీద హెడ్ చౌదరి. వీళ్ళు
విలేజ్లో ఉండేటువంటి ఈ హెడ్స్, విలేజ్లో ఉండేటువంటి కోర్ట్, ముకుద్దం విలేజ్ హెడ్, మరి పట్వారి అంటే విలేజ్ అకౌంటెంట్, ల్యాండ్స్ కల్టివేషన్ ఎంత చేసినారు, ప్రొడక్షన్ ఎంత వచ్చింది, ఎంత ఏరియా కల్టివేట్ చేశారు, దాని మీద ట్యాక్స్ విధించే వాళ్ళు దాని పట్వారి ఏం చేస్తాడంటే విలేజ్ లెడ్జర్ బుక్ను మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఎంత ఏరియా కల్టివేట్ చేశారు, మరి ఎంత ట్యాక్స్ వేయాలి దాని మీద అనేది ఒక లెడ్జర్ను, ఒక బుక్ను మెయింటైన్ చేస్తాడు పట్వారి. ఆ విధంగా పట్వారి ముఖ్యంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేసేటువంటి వాడు పట్వారి. ముకుద్దం అనేవాడు విలేజ్ హెడ్, లా అండ్ ఆర్డర్ను మరి ఈ సూపర్వైజర్ మరి ఈ పటవారికి సాయం చేస్తూ ఉండేవారు, లా అండ్ ఆర్డర్ను మెయింటైన్ చేస్తూ పటవారికి కలెక్షన్లో సాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ముకుద్దం. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఎవడు ఉన్నాడంటే చౌదరి కూడా ఉన్నాడు. చౌదరి అనేవాడు అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ కాల్డ్ పరగన్. ఫస్ట్ ఇక్తా డివైడెడ్ ఇంటూ సర్కార్స్, ఇక్తా డివైడెడ్ ఇంటూ six means districts divided into parganas. ఈ మరి ఫౌజ్దార్ అనేవాడు ఏది ఈ ఫౌజ్దార్ ఇది ఇక్తా డివైడ్ టు డిస్ట్రిక్ట్స్, ఇక్తా డివైడ్ ఇంటూ డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద ఉండేటువంటి ఫౌజ్దార్. మరి ఫౌజ్దార్ కాకుండా ఇంకా ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో అమీల్ గుజార్ అనేవాడు ఉంది. రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అమీల్ గుజార్ అనేవాడు ఇది ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్. మరి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఎవరంటే అమీల్. మరి పరగనా లెవెల్లో రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఎవరంటే చౌదరి. సో ఈ విధంగా మరి వీళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ వసూలు చేసే వాళ్ళు, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసేటువంటి విలేజ్ అఫీషియల్స్, హైరార్కీ అఫీషియల్స్, విలేజ్ నుంచి సెంట్రల్ నుంచి లోయర్ లెవెల్లో రూరల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి మరి విలేజ్ అఫీషియల్స్. ముఖ్యంగా ముకుద్దం మీన్స్ విలేజ్ హెడ్, మరి వాడు కాకుండా ఇంకా ఎవడు పట్వారి కాకుండా 100 విలేజెస్ మీద ఉన్న హెడ్ చౌదరి. వీడు కాకుండా విలేజ్ లెవెల్లో ఇంకా ఒకడు ఇనాం ల్యాండ్ ఇచ్చి వాడిని కొంత ల్యాండ్ గ్రాంట్ను ఫ్రీగా ఇచ్చి వాడు షేక్ సింద్ అంటారు. దాన్ని ఆ కాలంలో ఎవరిని పిలిచారంటే బౌల్దార్ షేక్ సింద్ లాంటి వాడు. అంటే కొన్న ఇనాం ల్యాండ్ కొంత ఇచ్చి వాడిని అక్కడనే ఉంచి విలేజ్ ఈ అఫీషియల్స్ సహాయపడేటట్టుగా బలుతదార్ అనే అటువంటి ఒక పేరుతోటి వాళ్ళు పిలిచేవారు. వాడు విలేజ్ షేక్ సింద్ లాంటి వాడు. ఎంత సో దాని విలేజ్ అఫీషియల్స్కి హెల్ప్ చేసేటువంటి వాడు. ఇది ఇలాంటి సిస్టమ్ ఉండేది. ఇంటర్మీడియటరీస్, ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఇంటర్మీడియటరీస్ ఎవరయ్యా అంటే ఇంటర్మీడియటరీస్ అనేవాళ్ళు ఎవడు ఈ ముకుద్దం అనేవాడు, పట్వారి అనేవాడు, చౌదరి అనేవాడు. ముఖ్యంగా చౌదరి అనేవాడు ఇంటర్మీడియటరీ. ఎవరికి? ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేసే రైతుకు. మరి ముకుద్దం కూడా ఇంటర్మీడియటరీ, కర్ణం కూడా ఇంటర్మీడియటరీ. సో వీళ్ళు వసూలు చేసినందుకు వీళ్ళ కొంత పర్సెంటేజ్, ముకుద్దముకు 2.5% ఉండేది. ఇది వసూలైనటువంటి యొక్క అమౌంట్ మీద 2.5% ముకుద్దముకు విలేజ్ హెడ్కి వచ్చేది. అలానే మరి ఈ చౌదరి కూడా కొంత పర్సెంటేజ్ 100 విలేజెస్ మీద ఉండేవాడు వీడు. కాబట్టి వీడికి కూడా పర్సెంటేజ్ పోయేది. ఎంత ఏది ఈ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసినందుకు. ఇది చౌదరికి ఇంకా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎగ్జామ్షన్స్కు కోర్ట్ అనేవారు. కోర్ట్ అంటే ఆడు కూడా ఒక విలేజ్ హెడ్ లా, ముకుద్దం లా. కొన్ని చోట్ల ముకుద్దం కోర్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు. కాబట్టి ముకుద్దం కోర్టు లేదా చౌదరికి ఉన్నటువంటి యొక్క హానరోరియమే కాకుండా వాళ్ళకు కొన్ని హానరోరియం ఇవి
వానరోరేమి కాకుండా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ మీద ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కానించి వాడు ఏం చేశాడంటే, అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ విలేజ్ అఫీషియల్స్ చాలా ఫెరోషియస్గా ఉంటున్నారు, వాళ్ళు ట్యాక్స్ను వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొంది ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ తోటి వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొంది వాళ్ళు బాగా తలబిరుసుగా మారుతున్నారు అని చెప్పి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ వాళ్ళ మీద కూడా ట్యాక్స్ వేసినాడు. కానీ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ మాత్రము వాళ్ళ మీద ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ చేసి వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ కూడా ఫ్రీగా ఎంజాయ్ చేసేటట్టుగా చేశాడు. ఎవరు? ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. ఈ తుగ్లక్ వంశ లాస్ట్ రూలర్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. సో ఆ విధంగా మరి ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఈ ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఎవరు? చౌదరి కానీ కోర్టు కానీ మరి ముకుద్దం కానీ, సో ఈ వీళ్ళు మరి ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ పొందేవాళ్ళు. ఆ విధంగా రూరల్ సొసైటీలో ముఖ్యంగా రెవెన్యూ కలెక్షన్ పాత్ర వహించేటువంటిది వీళ్ళు. మరి వీళ్ళు ఏంటి? రెవెన్యూ కలెక్షన్ మాత్రమే ఓనర్స్, కానీ వీళ్ళు కలెక్షన్ చేసిన కొంత పర్సెంటేజ్ ఉండేది, లోకల్ సెస్ లాగా పర్సెంటేజ్ ఉండేది వీళ్ళకు. మరి అది కాకుండా రైతులు కూడా ఏది రిచ్ ల్యాండ్స్, బాగా ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి రైతులు, రిచ్ పీజెంట్స్ అని, స్మాల్ పీజెంట్స్ అని, మిడిల్ పీజెంట్స్ అని, అసలు భూమి లేని లేబరర్స్గా కూడా రైతులు పూర్ రైతులుగా విభజించబడి ఉండేది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. సో ఈ విధంగా మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ మేజర్ పోర్షన్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. Land revenue was the main revenue collection to the government. సో గవర్నమెంట్ ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో మరి ఫుడ్ క్రాప్స్ కాకుండా క్యాష్ క్రాప్స్ కూడా ఉండేవి. క్యాష్ క్రాప్స్ మరి ఈ సాయిల్ ఉంది కదా, సాయిల్ను మరి ఎవ్రీ ఇయర్ ఖరీఫ్ సీజను, రబీ సీజన్ పంటలు వేస్తే మరి సాయిల్ యొక్క ఫెర్టిలిటీ తగ్గిపోతుందని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎనిమల్ గుంపులుగా మాన్యూర్ను 4-5 రోజులు ఒకే పొలంలో ఎనిమల్ కనుక పెట్టిస్తే, ఏది షీప్స్, గోట్స్, క్యాటిల్ను ఇవి పెట్టిస్తే మళ్ళా ల్యాండ్ ఫెర్టిలిటీ పెరిగి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్పి ఈ అరేంజ్మెంట్. ఇది ల్యాండ్ నేచురల్ ఉన్నటువంటి ఒక విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, ల్యాండ్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఎగ్జాస్ట్ అయినప్పుడు 2 క్రాప్స్ ద్వారా ఎగ్జాస్ట్ అయితే అని చెప్పి ఈ విధంగా మరి ఇది క్యాటిల్, షీప్స్, మందలు పెట్టించేవారు. సో ఆ విధంగా ల్యాండ్ను మళ్ళీ ప్రొడక్టివిటీ పెంచే విధంగా ఇది ఎనిమల్ మాన్యూర్ను యూజ్ చేసి తయారు చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ. అయితే నేచురల్గా ల్యాండ్కు మరి ఫాలో కొద్ది కాలం దాన్ని వదిలేసినాం అనుకోండి, పంట పండి అనుకుంటా, అది కూడా దానంతరం అది దాన్ని రీగెయిన్ అవుతుంది. ఫెర్టిలిటీస్, సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ల్యాండ్ ఫెర్టిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసే పద్ధతుల ద్వారా ఫుడ్ క్రాప్స్, మరి క్యాష్ క్రాప్స్, ఫుడ్ క్రాప్స్కు మరి ఫుడ్ క్రాప్స్లో నుంచి వీట్, బార్లీ, రాయి ఇవన్నీ కాకుండా రైస్ కల్టివేషన్ కూడా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే కల్టివేషన్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ డబల్. ఖరీఫ్ కాలం అంటే వానాకాలం పంట, రబీ అంటే యాసింగి పంట. ఖరీఫ్ రబీలో కూడా పండించే వాళ్ళు ఇది షుగర్ కేన్. ఎందుకంటే వాటర్ సోర్సెస్ ఉన్న కాడ ఖరీఫ్ పంట రెయిన్ సోర్స్ మీద పండించేది. రబీ పంటను ఎక్కువగా వాటర్ సోర్స్ అంటే వెల్స్ ద్వారా, మరి కెనాల్స్ ద్వారా, మరి డ్యామ్స్ ద్వారా, మరి ఈ విధంగా వాటర్స్ బయటికి పంపింగ్ చేయడం ద్వారా. పంపింగ్ చేసే పద్ధతి కూడా 3-4 పద్ధతులు ఉండే. పంపింగ్ చేసే పద్ధతి 3-4 పద్ధతులు ఏంటంటే
పంపింగ్ చేసే పద్ధతి మొట్టమొదటి బకెన్ తోటి బయటికి పోయటం, అది కొంత ఏరియాని అది పారిస్తుంది. తర్వాత అట్లా కాకుండా ఎనిమల్ సాయంతో పెద్ద బకెట్ను తోటి ఎనిమల్ సాయంతో మోటార్ కొట్టడం అనేది ఒకటి. ఆ పద్ధతి ద్వారా ఎక్కువ భూమిని రబీలో కల్టివేట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది, యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఆ విధంగా అది కాకుండా ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో పర్షియన్ వీల్ ద్వారా ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో ఎక్కువ మొత్తంలో కల్టివేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. పర్షియన్ వీల్ లేదా మోటారు. ఇది ఒక పోలు కట్టి, పోలు కూడా ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే ఒక పోలు కడతారు. ఒక పోల్కు ఒకవైపు బకెట్ ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు ఆ బకెట్తో సమానం ఉన్నటువంటి వెయిట్ కూడా ఉంటుంది. సో అయితే ఈ పోల్ను ఒకడు ఆపరేషన్ చేస్తుంటాడు. ఎట్లా ఆ పోల్ను బకెట్ ముంచడానికి పైకి లేపుతాడు. ఆ ఒక పోల్ బంధించబడుతుంది ఒక అడ్డంకరతో బంధిస్తే ఆ అడ్డంకర ఒకవైపు బకెట్ ఉంటుంది, ఇంకోవైపు బకెట్ సమానమైనటువంటి వెయిట్ ఉంటుంది, వెయిట్ రాళ్ళు ఉంటాయి. సో వీడు ఈ చివరిన ఒక బకెట్ ఉంటే ఆ చివరి నుంచి వెయిట్ తోటి వాడు పైకి లేపుతాడు, బకెట్ నీళ్ళు నింపి మళ్ళీ పొలాల్లోకి పోస్తాడు. సో ఇలాంటి పద్ధతి లిఫ్టింగ్ ది వాటర్ 4-5 తీర్ల లిఫ్టింగ్, ఎనిమల్ సాయంతో, మనిషితోటి ఒక్క బకెట్ ఒక తాడుతోటి రోపుతోటి ఉంచేది, లేదా ఒక పోలు కట్టి అడ్డంకర్ర కట్టి మరి ఇటు బకెట్ ఇటువైపు రాళ్ళు పెట్టి మళ్ళీ అట్లా లిఫ్టింగ్ చేసే పద్ధతి. ఇంకా అది కాకుండా బులక్స్ తోటి, ఎద్దులతోటి, ఆక్షన్ తోటి, మరి పెద్ద బొక్కెలతోటి ఆ మోటార్ కుట్టే పద్ధతి ద్వారా. సో అది కాకుండా ఇంకా పర్షియన్ వీల్ అనేది కుండలు కడతారు. వీల్ గుండ్రగా తిరుగుతుంటాయి, ఆ కుండలు నిండుతుంటాయి, దాంతో కుండలు నిండుతుంటాయి, మరి వెళ్తుంటాయి. ఆ విధంగా పర్షియన్ వీల్ అనేది కూడా యూజ్ చేశారు. సో ఈ విధంగా 4-5 మెథడ్స్ తోటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కొనసాగింది. మరి మొఘళ్ళ కాలం అంటే 17th సెంచరీ, 16th and 17th సెంచరీ, 18th సెంచరీ, మరి ఇది మొఘళ్ళ పీరియడ్. మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం అంటే 14th సెంచరీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం, 14th సెంచరీ, 15th సెంచరీ బిగినింగ్ లో, ఎర్లీ పీరియడ్ ఆఫ్ 1526 దాకా వాళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్. మరి మొఘళ్ళ కాలం 1526 to 1726 నుంచి అప్ టు 18th సెంచరీ దాకా, 18th సెంచరీ దాకా ఉన్నటువంటిది మొఘల్ పీరియడ్. సో ఆ విధంగా మొఘల్ పీరియడ్ లో మరి రూరల్ సొసైటీ ఏ విధంగా ఉంది, మొఘల్ పీరియడ్ లో కూడా అగ్రికల్చర్ మోర్ ల్యాండ్ బ్రాట్ అండర్ కల్టివేషన్. అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్లతో పోలిస్తే ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ను సాగులోకి తీసుకొచ్చారు మొఘళ్ళ కాలంలో. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కన్నా ఎక్కువగా డబుల్ ల్యాండ్ సాగులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ విధంగా ల్యాండ్ ఎక్కువగా సాగులోకి తీసుకొచ్చి ఫుడ్ క్రాప్స్ సాగులోకి తీసుకొచ్చారు. మరి క్రాప్స్ కూడా వివిధ రకాల క్రాప్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు మొఘళ్ళ కాలంలో. ఒకటి ఫుడ్ క్రాప్స్, వాటిని వెరైటీ క్రాప్స్గా డివైడ్ చేసి ఫుడ్ క్రాప్స్, మరి క్యాష్ క్రాప్స్, వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్, ఈ విధంగా డివిజన్ చేశారు క్రాప్స్ మొఘళ్ళ కాలంలో. ఫుడ్ క్రాప్స్ వీట్, బార్లీ, రైస్, ఇవన్నీ ఫుడ్ క్రాప్స్. మరి క్యాష్ క్రాప్స్ అంటే కాటన్, మన దగ్గర ఉండేది క్యాష్ క్రాప్. తర్వాత కాటన్ కాకుండా మరి మన దగ్గర క్యాష్ క్రాప్ ఏంటంటే మరి మొఘళ్ళ కాలంలో టొబాకో వచ్చింది. క్యాష్ క్రాప్, కాటన్, టొబాకో. సో ఈ 14th సెంచరీ 15th సెంచరీలో సిల్క్ కూడా క్యాష్ క్రాప్, ఇండిగో, నీలిమందు కూడా క్యాష్ క్రాప్గా మారింది. సో ఈ విధంగా క్యాష్ క్రాప్స్, ఫుడ్ క్రాప్స్ 2 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా
మరి వెజిటబుల్స్ ఈ కాలంలో ఏంటి అంటే వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మీ రకరకాల మనకి ఇండియా వాళ్ళకి తెలియనటువంటి యొక్క ఫ్రూట్స్ను కొన్ని యూరోపియన్స్ వాళ్ళు బ్రెజిల్ నుంచి మరి అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడికి ఈ కాలంలో తెప్పించడం జరిగింది ఇది ఫ్రూట్స్. సో ఆ విధంగా మరి షుగర్ కేన్ యూజ్ చేసి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అది రబీ పంట షుగర్ కేన్ ఖరీఫ్ అండ్ రబీ పంట 2 సార్లు వస్తుంది. సో ఈ విధంగా రబీ పంటలో షుగర్ కేన్ యూజ్ చేసి షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని ఆల్కహాల్గా కూడా షుగర్ను డిస్టిలైజ్ చేసి ఆల్కహాల్ కూడా తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా మరి ఫుడ్ క్రాప్స్ క్యాష్ క్రాప్స్లో నుంచి ఈ యొక్క ఇది టొబాకో మరి ఇది ఈ విధంగా క్యాష్ క్రాప్స్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అది కాకుండా వెజిటబుల్స్ అంటే టమాటో పొటాటో క్యాష్ క్రాప్స్లో కాటన్ టొబాకో ముఖ్యమైనటువంటిది. మరి ఇది క్యాష్ క్రాప్స్ కాకుండా వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ మొఘళ్ళ కాలంలో 16th సెంచరీ 17th and 18th సెంచరీలో యూరోపియన్స్ వచ్చారు, బయట వాళ్ళు వచ్చారు, ఎక్కువ కనెక్షన్స్ వచ్చినాయి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎక్కువ అవుట్ సైడ్ కనెక్షన్స్ వచ్చినాయి మొఘల్ పీరియడ్లో. కాబట్టి అవుట్ సైడ్ నుంచి వివిధ రకాల ఫ్రూట్స్ మన ఇండియాకు వచ్చినాయి. వివిధ రకాల బ్రెజిల్ నుంచి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ వచ్చింది, లాటిన్ అమెరికా నుంచి మరి మన దగ్గర. సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలైన ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ టమాటో అండ్ పొటాటో అంటే టమాటకాయలు పొటాటోలు కూడా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క ప్రోడక్ట్. సో ఆ విధంగా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ను మనం ఈ కాలంలో ఫుడ్ క్రాప్స్ క్యాష్ క్రాప్స్ వెజిటబుల్స్ క్రాప్స్లోకి ఎన్నో ఎంటర్ అయినాయి. ఈ విధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో డిఫరెంట్ క్యాష్ మరి అగ్రికల్చర్ ఎలా చేశారంటే మొఘల్ కాలంలో అగ్రికల్చర్ ముఖ్యంగా రెయిన్ ఇరిగేషన్ ఎక్కువగా ఉండేది. మరి రెయిన్ ఇరిగేషన్తో పాటు వెల్ ఇరిగేషన్ ఉండేది. వెల్ ఇరిగేషన్తో పాటు కెనాల్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్ కూడా కట్టారు. ఇది ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కట్టినట్టుగా రిజర్వాయర్స్ కూడా కట్టారు. సో రిజర్వాయర్స్ ఈ విధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో రిజర్వాయర్స్ ఎక్కువగా ఎక్కడంటే రాజస్థాన్ ఏరియాలు, పంజాబ్ ఏరియాలు, మరి పంజాబ్స్ ఏరియాలు, రాజస్థాన్ ఏరియాలో జైసల్మేర్ అండ్ ఖాందేశ్ ఏరియాలు ఇవన్నీ ఏది రిజర్వాయర్స్ కెనాల్స్ ఎవరు ప్రభుత్వం చేస్తుంది లేదా చీఫ్స్ చేస్తారు చీఫ్స్. సో ఈ విధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో హైరార్కీ అఫీషియల్స్ కూడా ఉండేది. మొఘళ్ళ కాలంలో హైరార్కీ ఆఫీసర్స్ మొఘల్ కాలంలో మరి మొత్తం మొఘల్ కింగ్డమ్ను ఆర్ ఎంపైర్ను సుబాలుగా విభజించారు. సుబాస్ హెడ్ సుబేదార్, తర్వాత సర్కార్స్ హెడ్, మరి సివిల్ హెడ్ క్రిమినల్ హెడ్ ఉండేవాడు సర్కార్ మీద. మరి అదేవిధంగా మరి ఇది సర్కార్ డివైడెడ్ టు పరగనాస్ డివైడెడ్ టు స్మాల్ విలేజెస్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఫార్మ్డ్ టు Pargana, a group of Parganas formed to Sarkar, a group of Sarkars formed to Suba. ఆ విధంగా అలా మొఘళ్ళ కాలంలో అక్బర్ కాలంలో 15 సుబాలుగా ఉండి ఔరంగజేబ్ కాలంలో దక్కన్ సుబా వచ్చి ఒకటి ఆడైంది. సో ఆ విధంగా 16 సుబాలుగా విభజించబడి 16 సుబాలలో మరి ఈ కాలంలో కూడా మరి మాన్యూర్ పంటలు బాగా పండించి ఎక్కువ ల్యాండ్స్ అగ్రికల్చర్లోకి తీసుకొచ్చారు. ట్యాంక్స్, రిజర్వాయర్స్, కెనాల్స్, మరి చీఫ్స్ రూలర్స్, మరి వాళ్ళ హేటెడ్ సామంత రాజులు కూడా మరి ఈ యొక్క కెనాల్స్లో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించారు. దాంతో మరి
రెండు పంటలు పండియటానికి. సో ఇది రెయిన్ సోర్సెస్ అయితే ఒకటే పంట ఖరీఫ్ పంట పండుతుంది, కానీ రబీ పంట పండదు. కాబట్టి రబీ ఖరీఫ్ అనే పంటలు, రెండు పంటల ద్వారా మొఘళ్ళ కాలంలో పంటలు బాగా పండి విస్తారంగా పంటలు బాగా పండి. సో ఈ విధంగా మరి కల్టివేషన్లో కూడా మొఘళ్ళ కాలంలో రైతులు వాళ్ళ హోల్డింగ్స్ని బట్టి, అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యొక్క కమతాల పరిమాణాన్ని బట్టి రిచ్ పీజెంట్స్ అని, మిడిల్ పీజెంట్స్ అని, స్మాల్ పీజెంట్స్ అని, చిన్న రైతులని, మధ్య రైతులని, రిచ్ పీజెంట్స్, రిచ్ పీజెంట్స్ అని, ఇలా రకరకాలుగా రైతాంగం విభజించబడి ఉన్నది. సో ఆ విధంగా మరి వివిధ రకాల ల్యాండ్ ముఖ్యమైనటువంటి ట్యాక్స్ మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ముఖ్యమైనది. ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీద ట్యాక్స్. రాజు ఓనర్ కాదు, జమీందారు ఓనర్ కాదు. జమీందారు మొఘళ్ళ కాలంలో జాగీర్దారులు, జమీందారులు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు. మొఘళ్ళ కాలంలో బాగా పంటలు బాగా పండిన ఫుడ్ క్రాప్స్, ఎన్నో ఫుడ్ క్రాప్స్ వచ్చినాయి. ఫుడ్ క్రాప్స్, క్యాష్ క్రాప్స్ వచ్చినాయి. ఇండిగో వచ్చింది, నీలిమందు ఇండిగో, తర్వాత సిల్క్ కూడా వచ్చింది. సో ఆ విధంగా ఫుడ్ క్రాప్స్, క్యాష్ క్రాప్స్ కాకుండా న్యూ వెజిటేబుల్స్ వచ్చినాయి, న్యూ ఫ్రూట్స్ వచ్చినాయి ఈ కాలంలో. ఎందుకంటే యూరోపియన్స్ వచ్చారు, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ మరి వర్తక వ్యాపారంలోకి వచ్చినాయి. కాబట్టి వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెరైటీ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్, టొమాటో, పొటాటో, ఆలుగడ్డ, టమాటా పండ్లు, ఈ టమాటాలు ఇవి ప్రచారంలోకి వచ్చినాయి బాగా. పొగాకు, పోర్చుగల్ వాళ్ళు పొగాకును తీసుకొచ్చారు. ఇంకా వివిధ రకాల ఏది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ మరి పంటలు, గ్రేప్స్, 7 రకాల గ్రేప్స్ వచ్చినాయి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. గ్రేప్స్ బాగా పండించే గార్డెన్స్. మరి ఇంకా వీళ్ళు కాకుండా ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ మొఘళ్ళ కాలంలో ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇవ్వబడేది. ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎవరికి ఇవ్వబడేది అంటే, ఇక్కడ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎవరికి ఇచ్చేదంటే, ఎవరికి కన్కాస్ అండ్ సూఫీ దర్గాస్, మరి సూఫీ సెయింట్స్. సో ఈ విధంగా మరి సెయింట్స్కు, దర్గాస్కు, మరి లేదా మరి ఇంకా మరి పోయట్స్కు, లిటరేట్స్కు, సో బాగా కవులకు, పండితులకు, మరి ఏది రిలీజియన్ ఉన్నటువంటి యొక్క రిలీజియస్ ప్లేసెస్కు కూడా మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేది. వాళ్ళకు కాకుండా మరి నిష్ణాతులైనటువంటి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కూడా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్, హెరిడిటరీ రైట్స్ ఇచ్చేది. మరి ఈ వక్ఫ్ బోర్డులు అంటారు ఇప్పుడు. సో ఆ విధంగా ముస్లిమ్స్ రిలీజియస్ ప్లేసెస్కు మరి ఎక్కువగా ల్యాండ్స్ ఇచ్చేది ఈ కాలంలో. మరి ఇది పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ బాగా ఆఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా ఉండేది. మరి మొఘళ్ళ కాలంలో, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ రూరల్ ఏరియాలో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎలా వసూలు చేశారు, ఎవరు ఉండేది? జాగీర్దారులు, జమీందారులు. ఇక్కడ జాగీర్దారులు అంటే రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తారు, వీళ్ళు పరిపాలకులుగా ఉంటారు. జాగీర్దారు ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఒకదాని నుంచి ఒక ప్లేస్ జాగీర్దారు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే వానికి జాగీర్దారుకు ఓన్లీ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇస్తారు. రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మీద కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు వాడు జాగీర్దారు. జమీందారులు వేరు. మళ్ళా జమీందారులు 3 types ఆఫ్ జమీందారులు మొత్తం ల్యాండ్స్ హెరిడిటరీగా ఉన్నటువంటి సొంతంగా అనుభవించే అటువంటి జమీందారులు, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేసే జమీందారు, చౌదరిని జమీందారులుగా మారారు. చౌదరి, పరగనా రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్, అమీల్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు జమీందారులుగా మారారు.
సో పరగణ లెవెల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ జమీందారులుగా మారారు. సో ఆ విధంగా మరి విలేజ్ లెవెల్లో మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయడానికి ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే విలేజ్ కమ్యూనిటీ. విలేజ్ కమ్యూనిటీ అంటే విలేజ్ కమ్యూనిటీలో ఎవరెవరు ఉండేవాళ్ళంటే విలేజ్ కమ్యూనిటీలో కోర్ట్ అనేవాడు విలేజ్ హెడ్, లేదా ముకుద్దం అనేవాడు విలేజ్ హెడ్. వాడికి 2.5% రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేసిందంటే పర్సంటేజ్ పోతుంది. ఇది ముకుద్దం కోర్టు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. ఆడు కాకుండా పటవారి ఉంటాడు. పటవారి విలేజ్ ల్యాండ్స్ ఎంత ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేస్తుంది, ఎంత ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తుంది అనేది లెడ్జర్లో బుక్లో మరి ఒక బుక్ను మెయింటైన్ చేస్తుంది. దాంట్లో రాసేవాడు రైతు పేరు, ఎంత ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేస్తుంది, ఎంత ట్యాక్స్ కడుతుంది, ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా పటవారి చూసుకుంటారు. పటవారి సహాయకంగా కొంత ఇది ఈ ఇనాము ల్యాండ్ ఇచ్చి ఇది బలుతదారు లేదా ఏమంటారు షేక్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు సాయం చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళు కాకుండా చౌదరీలు 100 విలేజెస్ మీద ఉన్నటువంటి వాడు చౌదరీలు వీళ్ళే జమీందారులుగా మారారు. తర్వాత కాలం జమీందారులు జమీందారులుగా. అయితే జమీందారుకు జాగీర్దారుకు తేడా ఏంటి అంటే జాగీర్దార్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్. జమీందార్ ఆ ల్యాండ్ అంటిపెట్టుకొని ఉంటాడు. ఎట్లా పర్మనెంట్ రైట్ ఉన్నటువంటి జమీందారులు ఉన్నారు, ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు జమీందారులు. మరి ఏ హక్కు లేకుండా ఓన్లీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ హక్కు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మరి జమీందారులు 3 రకాల జమీందారులు ఉన్నారు. అందులో మరి హెరిడిటరీ రైట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ట్యాక్స్ ఎక్కువగా విధించి కలెక్షన్ చేస్తే భూములని పడవబడిపోయి వాళ్ళకి వచ్చే అటువంటి షేర్ వాళ్ళకు రాదు. సో ఆ విధంగా జమీందారు షేర్ మాత్రం తీసుకొని వాళ్ళు భూములు పడవబడకుండా చూసేటువంటి వాళ్ళు, రైతులతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జమీందారులకు జాగీర్దారులకు కొట్లాట వస్తే మరి కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలైతే జమీందారులు రైతుల వైపు, రైతులంతా కూడా విలేజ్ ప్రజలంతా కూడా జమీందారుల వైపు ఉండేవాళ్ళు, జాగీర్దారుల వైపు ఉండేవాళ్ళు కాదు. సో ఈ విధంగా జాగీర్దారులకు అగెనిస్ట్ గా జమీందారులకు రూరల్ పాపులేషన్ ఇంటిమేసి ఉండేది. కాబట్టి రూరల్ పాపులేషన్ అంతా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు జమీందారులు, కానీ జాగీర్దారులకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు గారు. వాళ్ళకు కొద్ది కనెక్షన్ తక్కువగా ఉండేది విలేజ్ తోటి, విలేజ్ పీజన్ రైతులతోటి. రైతులు కూడా వాళ్ళ యొక్క హోల్డింగ్స్ బట్టి అంటే భూ కమతాలను బట్టి వాళ్ళ డివిజన్ ఉండేది. రిచ్ పీజెంట్ అని, మిడిల్ పీజెంట్ అని, మరి లో పీజెంట్ అని, ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్ అని. ఈ విధంగా రైతులలో డివిజన్స్ ఉండేది. రిచ్ పీజెంట్ అని, మిడిల్ పీజెంట్ అని, స్మాల్ పీజెంట్ అని. సో ఆ విధంగా మరి పీజెంట్స్, మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అని. సో ఈ విధంగా రకరకాల ఫార్మర్స్, విలేజ్ ఫార్మర్స్ డివిజన్గా ఉండేది. సో ఏదేమైతే మొఘళ్ళ కాలంలో మరి ఈ రూరల్ ఏరియాలో రూరల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు రూరల్ కమ్యూనిటీ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కోసం ఉండేది. రూరల్ కమ్యూనిటీ అంటే ఈ రూరల్ కమ్యూనిటీని ఎక్స్ప్లైటేషన్ చేయడానికి అప్పర్ అఫీషియల్స్ యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లైటేషన్ కొనసాగేది. రూరల్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ తోటి అప్పర్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ విలేజెస్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది. ఎక్స్ప్లైటేషన్కి ఉపయోగపడేది రూరల్ కమ్యూనిటీ. రూరల్ లెవెల్లో, విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ ద్వారా మరి రిచ్నెస్ను, క్రీమీ లేయర్ ఆఫ్ రిచ్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు అప్పర్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ది మొఘల్ పీరియడ్. అప్పర్ అఫీషియల్స్ అంటే చౌదరి అనుకోవచ్చు, 100 విలేజ్ మీద లేదా ఒక పరగణ మీద ఉన్నటువంటి వాడు, ఫౌజ్దార్ అనుకోవచ్చు, అమీల్ అనుకోవచ్చు, సార్ అమీల్. సో ఈ విధంగా మరి ఇంకా సో ఇలాంటి యొక్క ఎక్స్ప్లైటేషన్ రూరల్ సొసైటీ మీద అప్పర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, అప్పర్ క్లాస్
భూస్వాములు, జాగీర్దారులు, జమీందారులు భూస్వాములు వీళ్ళు ఈ యొక్క సొసైటీని ఎక్స్ప్లైట్ చేయడానికి ఈ రూరల్ ల్యాండ్ రిలేషన్స్ ఉన్నటువంటి యొక్క కలెక్టివ్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా మరి ఎక్స్ప్లైటేషన్ జరిగేది. రూరల్ వెల్త్ని ఎక్స్ప్లైటేషన్ జరిగేది. ఆ విధంగా మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ మరి రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ఎక్కువగా ఉండేది. రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ఎంత ఉండేదంటే 1/3 నుంచి 1/2. అదే హిందూ పీరియడ్లో ఎంత ఉండేదంటే 1/6 ఉండేది. పంటలో 6వ వంతు ఉండేది. కానీ మొఘళ్ళ కాలంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఎంత అయిందంటే అది 1/3 నుంచి 1/2 దాకా కలెక్షన్, 1/2 ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూస్ను కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఈ విధంగా మరి అప్రెసివ్ ట్యాక్సెస్ ఉండేది. అయినప్పటికీ కూడా విలేజెస్ మరి ఈ రాజులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క రిలీఫ్ మెజర్స్ తోటి అనుకోండి, మరి తక్కావి లోన్స్ అట్లా లోన్స్ ఇచ్చి అగ్రికల్చర్ ఎంకరేజ్ చేయడం అనుకోండి. మరి అది కాకుండా మరి ఇలా మరి రూరల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి లోయర్ ఆఫీసర్స్ను ఎక్స్ప్లైట్ చేసి అప్పర్ ఆఫీసర్స్ అయినటువంటి మొఘల్స్ కానీ మరి హిందూ రాయాస్ అంటే విలేజ్ అటానమస్ చీఫ్స్. జమీందారులు 3 రకాలని చెప్పాము. ఒకటి హెరిడిటరీ రైట్ ఉన్నటువంటి జమీందారు, 2 ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఉన్నటువంటి జమీందారు, మరి ఆట కాకుండా అటానమస్ చీఫ్స్ ఆఫ్ జమీందారు. అటానమస్ చీఫ్స్ అనే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఇంతకుముందు. అటానమస్ చీఫ్స్ ఉన్నటువంటి జమీందారులు ఒక ఫిక్స్డ్ యాన్యువల్ ట్రిబ్యూట్ను ఫిక్స్డ్ మొత్తంలో మరి ఎంపరర్కు సామంత రాజుల్లాగా కప్పం కడుతుంటారు. అది మొఘళ్ళ కాలంలో సామంత రాజాసు, అదే సుబేదారులు, ఇట్లా సామంత రాజులు అటానమస్ చీఫ్స్ అని, రెవెన్యూ కలెక్షన్ జమీందారులని, హెరిడిటరీ రైట్ ఉన్న జమీందారులు. ఏదేమైతే జమీందారులు రైతుల పక్షాన ఉండేది. రైతులు కూడా మనం డివిజన్స్ గా ఉన్నారని చెప్పాను. ఏది రిచ్ పీజెంట్స్ అని, మిడిల్ పీజెంట్స్ అని, స్మాల్ పీజెంట్స్ అని. సో ఆ విధంగా మరి రైతులు కల్టివేషన్ చేసే రైతులని, కౌలుదారులని, కౌలు చేసేటువంటి దారులు, ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్ అని, మరి ఈ విధంగా మరి రకరకాల సో యూనిట్స్ తోటి ప్రొడక్షన్ వచ్చేది. ఈ ప్రొడక్షన్ కూడా మరి అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్, క్యాష్ గివింగ్ క్రాప్స్, మరి వెజిటేబుల్ క్రాప్స్, ఆ తర్వాత మరి ఈ ఫ్రూట్ గార్డెన్స్ ఉండేవి. సో ఈ విధంగా మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ రూరల్ సొసైటీలో వివిధ రకాలైనటువంటి సొసైటీలో ఎక్స్ప్లైటేషన్ రూరల్ విలేజ్ లెవెల్లో, కమ్యూనిటీ ఆఫ్ విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అప్పర్ లేయర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అఫీషియల్స్ అంతా ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుండే వాళ్ళు. దానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు కూడా జరిగేవి. సో ఆ విధంగా మరి ఇది మొఘల్ కాలంలో రూరల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ జమీందారీ రైట్స్. జమీందారుకు ఏముంటుంది? ప్రొడక్షన్ మీద రైట్ ఉంటుంది, ల్యాండ్ మీద రైట్ కాదు. ల్యాండ్ ప్రొడక్షన్ మీద రైట్ ఉంటుంది జమీందారు. సో ఆ విధంగా మరి జమీందారులు 3 టైప్స్ అని చెప్పాము. ఒకటి హెరిడిటరీ రైట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేసేవాళ్ళు, అటానమస్ చీఫ్స్. వీళ్ళే ఇంతకుముందు కాలంలో సుల్తాన్ కాలంలో, ఢిల్లీ సుల్తాన్ ముందు, మొఘళ్ళ కాలంలో కన్నా ముందు ఈ అటానమస్ చీఫ్స్ రాజా, రాయి అని నేటివ్ రాజులుగా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు. సో మరి నేటివ్ రాజులు మరి ఇలాంటి అటానమస్ చీఫ్స్ మరి ఈ విధంగా అగ్రికల్చరల్ రిలేషన్స్ రూరల్ సొసైటీలో ఇలా కొనసాగింది. మన ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో. విలేజ్ అఫీషియల్స్ ఎవరయ్యా అంటే మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా సేమ్ ఉన్నటువంటి యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క
అఫీషియల్స్ ఉండేది. ఈల్డ్ మాన్యూర్, మరి ఇది ఇక్కడ కూడా పంట బాగా పండటానికి ఎనిమల్ మాన్యూర్ను మొఘళ్ళ కాలంలో యూజ్ చేశారు. మొఘల్స్ కూడా ఎన్నో కెనాల్స్ను, మరి డ్యామ్స్ను, రిజర్వాయర్స్ను కట్టించడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ఎన్నో విలేజ్ లెవెల్లో ట్యాంక్స్, విలేజ్కి ఒక ట్యాంక్స్ ఉండేది. రాజస్థాన్లో ఎన్నో ట్యాంక్స్ వచ్చినాయి మొఘళ్ళ కాలంలో. జైసల్మేర్లో, మేవార్ ప్రాంతంలో ఎన్నో విలేజ్ ట్యాంక్స్ వచ్చినాయి. విలేజ్కి ఒక ట్యాంక్ వచ్చింది. ఆ విధంగా మిడివల్ పీరియడ్లో మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ ఎన్నో విలేజ్ ట్యాంక్స్, విలేజ్ చెరువులు వచ్చినాయి, విలేజ్ బావులు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా మొఘళ్ళ కాలం ముఖ్యంగా 40,000 అప్పుడు మొఘళ్ళ కాలం ఉన్నట్టు 40,000, 50,000 రూపాయలు ఇది ట్యాంక్ కట్టడానికి, ట్యాంక్ నిర్మించడానికి ఇతోధికంగా ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అందేది. సో ఈ విధంగా మరి మొఘళ్ళ కాలంలో ఈ విలేజ్ ట్యాంక్స్, కాలువలను, మరి వెల్స్ను, వీటన్నిటికీ 40 నుంచి 50,000 దాకా రుణము, 40 నుంచి 50,000 దాకా 50,000 రూపాయల దాకా రుణం ఇచ్చేవారు. సో ఆ విధంగా మనం మొఘళ్ళ కాలంలో మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో రూరల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ రిలేషన్స్ను, పంటలను, ల్యాండ్ రిలేషన్స్, పంటలు ఏంటి, ఫుడ్ క్రాప్స్, వీట్, బార్లీ, మరి ఈ వివిధ రకాల రైస్, వివిధ ఫుడ్ క్రాప్స్, మరి వెజిటేబుల్ క్రాప్స్, టమాటో, పొటాటో, మరి రకరకాల కూరగాయలు, మరి ఫ్రూట్స్, డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్, మరి బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్రూట్స్ కూడా ఉండేది. సో ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, క్యాష్ క్రాప్స్, ఇలా మరి రూరల్ రిలేషన్స్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్, జాగీర్దారులు, జమీందారులు, మరి విలేజ్ పరగనా హెడ్, చౌదరి, మరి పరగనా కాకుండా విలేజ్ హెడ్, పరగనా కాకుండా విలేజ్ హెడ్ ముకుద్దం అని, మరి కోర్ట్ అని, అదేవిధంగా విలేజ్ రికార్డ్ కీపర్ను పట్వారి అని, మరి వీళ్ళకు సాయం చేసినటువంటి వాడు షేక్ సింద్ అని, దాన్ని బలుదారు అంటారు. సో షేక్ సింద్ అని, మరి ఇలా విలేజ్ లెవెల్లో రూరల్ లైఫ్లో, మరి ఇలా రూరల్ లైఫ్లో ఇట్లా ఒక కనెక్షన్ ఉండేది. ఈ విధంగా వాళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసేవాళ్ళు. ఇది మనం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో రూరల్ కమ్యూనిటీస్ రిలేషన్స్ ఇలా ఉంది. జాగీర్దారులు, జాగీర్దారులు ట్రాన్స్ఫరబుల్, జమీందారులు పర్మనెంట్గా ఈ పిజెంట్స్ ఎవరికి సాయం చేసేదంటే తిరుగుబాటు, కాన్ఫ్లిక్ట్, జమీందారులకు జాగీర్దారులకు కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు రైతులు జమీందారులకు సాయం చేసేవాళ్ళు. జమీందారులు ఎందుకు సాయం చేసేవాళ్ళు అంటే జమీందారుకు పిజెంట్కు సంబంధం ఉండేది. అదే జాగీర్దారులు ట్రాన్స్ఫరబుల్, ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటారు కాబట్టి వాళ్లకు బంధం ఏర్పడేది కాదు ఎవరితోటి, పిజెంట్స్ నుంచి, రైతుల నుంచి. మరి కానీ బంధం ఏర్పడేది జమీందారులు. కాబట్టి జమీందారీ విధానం మరి వచ్చింది, బాగా బలపడింది మొఘళ్ళ కాలంలో. అది చౌదరీస్ అనేవాళ్ళు జమీందారులుగా మారారు. అదేవిధంగా విలేజ్ హెడ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పొలము కూడా ఎక్కువగా పొలాలు సంపాదించే వాళ్ళు, ఆ విధంగా అధికారంతో, ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా ముకుద్దం అనేవాడు జమీందారుగా మారాడు, కోట్ అనేవాడు జమీందారుగా మారాడు, మరి చౌదరి అనేవాడు జమీందారుగా మారాడు, పట్వారి అనేవాడు జమీందారుగా మారటమే కాకుండా విలేజ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఆఫీసర్స్ జమీందారులుగా మారారు. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఇలా రకరకాల మరి అంతస్తుల వారిగా అఫీషియల్స్ మొఘల్ కాలంలో కానీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో కానీ హయ్యర్ ఆఫీసర్స్, రాజా తోడ్రమల్ భూమిని అంతా కూడా
ఎట్లా చేశారంటే ఉత్తమ భూమి, మధ్యమ భూమి, అధమ భూమి, మిడిల్ భూమి, తక్కువ భూమి, బాగా పండేటువంటి భూమి, దాన్ని రైతు వారి సిస్టమ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ సెటిల్మెంట్, రైతుకి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండాలనేటువంటి సెటిల్మెంట్, దాసాల సిస్టమ్, దాసాల 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సిస్టమ్, దాసాల సిస్టమ్ను పెట్టాడు ఎవరు? అక్బర్. సో ఆ విధంగా మరి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ షాజహాన్ కాలంలో ఎక్కువగా ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చాయి. ఔరంగజేబ్ కాలంలో సో షాజహాన్ పీరియడ్లో ఎక్కువ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చాయి. ఔరంగజేబ్ కాలంలో అక్యురేట్గా భూమి ఎంత పంటలోకి పంటలు తీసుకొచ్చారు, ఎంత ఈల్డింగ్ వస్తుందని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అప్పుడు ఈ యొక్క ఈ పరిస్థితి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు, కానీ అదంతా సక్సెస్ఫుల్గా కాలేదు. కానీ మొత్తం మీద ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో డబుల్ ది రేట్ ఆఫ్, త్రిబుల్ ది రేట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ను కల్టివేట్ చేయగల, ఎక్కువ మొత్తం ల్యాండ్ను కల్టివేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు. మరి ఈ కల్టివేషన్ తీసుకొచ్చారు. కల్టివేషన్ ఆఫీసర్స్ కల్టివేషన్ చేసేటువంటి పీజెంట్స్ మరి జమీందారులకు మరి తోడ్పడుతూ జాగీర్దారులకు అగెనిస్ట్గా తిరుగుబాట్లు చేసేటువంటి వాళ్ళు, జమీందారుల ఆధ్వర్యంలో జాగీర్దారులకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేయకుండా జమీందారులకు కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు రైతులు. ఆ విధంగా రైతులు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆస్తి ఒక బట్టి, ఎంత పరిమాణాన్ని బట్టి, ఆస్తి పరిమాణాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క రైతుల యొక్క స్టేటస్ను ఈ స్టేటస్ వాళ్ళ యొక్క హోదా నిర్మించబడేది. స్టేటస్ హోదా ఏది? దీన్ని బట్టి, ఏది మన హోల్డింగ్స్ బట్టి, కమతాలను బట్టి. సో ఇది మనం ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో మరి రూరల్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి యొక్క రిలేషన్స్, రూరల్ సొసైటీలో ఉన్న రిలేషన్స్, ముఖ్యంగా రూరల్ సొసైటీలో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే మరి మొఘళ్ళ కాలంలో మింటింగ్ అంతా కూడా ఫ్రీని, ఎవరైనా తీసుకపోతే కూడా అది మింట్ చేసి ఇస్తారు, కానీ మింట్ కాస్ట్ తీసుకుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఇది మొఘళ్ళ కాలంలో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కూడా ఉచ్చ స్థితిలో ఉండేది. మరి దీనికంతా కూడా లా అండ్ ఆర్డరు సుబేదారు చేయటం వల్ల మరి స్ట్రిక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అధికారాలు వీళ్ళకు మరి ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? ఈ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇలా రూరల్ సొసైటీలో విలేజ్ లెవెల్లో ఈ ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇది ముకుద్దం, కోర్ట్, చౌదరి, కానుంగోలు, తర్వాత మరి కోనావీసు, ఇలాంటి వాళ్ళు మరి ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్, స్పై ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్, మరి కానుంగోస్, కార్కూన్లు, కూట్ షేర్, ఇంకా ఏంటంటే పంటలో షేర్ క్రాపర్ కూడా ఉండేది. అంటే పంటను క్రాప్స్ ద్వారా, షేర్ క్రాప్ ద్వారా ఉండేది. సో ఇది మనకు మొఘళ్ళ కాలంలో మరి వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క క్రాప్స్, అగ్రికల్చర్ రిలేషన్స్, మరి వాస్ట్ ల్యాండ్స్ను మరి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్లోకి తీసుకురావటం, మరి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కావటం. మరి ఈ కాలంలో మొఘళ్ళ కాలంలో మరి ఇలాంటి మరి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ, హిందూ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ లాంటి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ, మరి లోయర్ లెవెల్లో ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ, హిందూ ఫ్యూడల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అప్పర్ లెవెల్లో మాత్రం ముస్లిమ్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఆ విధమైనటువంటి ఆపరేషన్ మరి ఈ మొఘళ్ళ కాలంలో, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అప్పర్ అఫీషియల్స్ అంతా కూడా
ముస్లిమ్స్ ఉంటే, లోయర్ అఫీషియల్స్ అంతా కూడా హిందూస్. రెవెన్యూ కలెక్షన్ మొత్తం కూడా మరి విలేజ్ లెవెల్ కమ్యూనిటీ రెవెన్యూ కలెక్షన్ అంతా కూడా హిందువులలో ఉండే హిందువులే బాగా పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకొని విలేజ్ అకౌంటెంట్లుగా, మరి విలేజ్ రికార్డ్స్ కీపర్స్గా హిందువులు మరి పనిచేసినారు. ఏది ఈ మొఘళ్ళ కాలంలో, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. ఇది మనం ఈరోజు లెసన్లో అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉండేది, అగ్రికల్చర్ వాటర్ లిఫ్టింగ్ ఎలా ఉండేది, అగ్రికల్చర్ వెల్స్ ద్వారా చేసేది, అగ్రికల్చర్ కెనాల్స్తో చేసేది, అగ్రికల్చర్ రిజర్వాయర్స్ చేసేది, అగ్రికల్చర్ రెయిన్స్తో చేసేది, అగ్రేరియన్ రిలేషన్స్కు మరి ఈ రూరల్ సొసైటీలో మరి ఇది ఖరీఫ్ పంట అని, రబీ పంట అని, వానాకాలం పంట, యాసింగి పంట, మరి 2 రకాల టైంలో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసేది. మరి దసరా వరకు ఇది ఖరీఫ్ పంట మీద ట్యాక్స్ వసూలు చేసేది. హోలీ పండుగ, సంక్రాంతి, హోలీ నుంచి రబీ పంట మీద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఉండేది. సో ఇలాంటి యొక్క రూరల్ మరి ప్రొడక్టివిటీ సంబంధాలు, మరి రూరల్ సొసైటీ కనెక్షన్ విత్ అర్బన్ సొసైటీకి ఉండేది. ఇది ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మొఘళ్ళ కాలంలో జరిగినటువంటి రూరల్ సొసైటీ యొక్క సంబంధాల గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయగలిగాం.
নমস্কাৰ। আহ, মই আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ। আজি মই স্মিতা বৰ্মন, আৰু আমি আগতেও ক্লাছ কৰি আছিলোঁ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটিৰ ওপৰত, যিটো মোৰ টপিক আছিলে। সেইটো আমি বহুদিন আগতে কৰিছিলোঁ, আৰু আজি তাৰ লাষ্ট পৰ্যায়টো আছে, মানে লাষ্ট যিটো মানে গোটেই শেষ হ'ব আজি। আজি আমি গোটেইখিনি ফিনিচিং কৰা যাব এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি, শিক্ষা আৰু সমাজৰ ওপৰত, যিটো আমাৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা এইটো আমাৰ ক্লাছ চলি আছিলে, আৰু আজি আমাৰ এণ্ডিং ক্লাছটো। চ' এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি বুলি যিটো আমাৰ টপিক আছিলে, তাত যিখিনি আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈছিলে, সেই ডিছকাশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে যে সমাজ এখনত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, শিক্ষাই কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱদান দিছে এখন সমাজ গঢ়াত। তো ইয়াতে আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষা হৈছে এটা শক্তিশালী বা জটিল অস্ত্ৰ বা দৃঢ় অস্ত্ৰ, যিয়ে এখন সমাজ গঢ়াত সহায় কৰিছে, আৰু এই সমাজখন যেতিয়া এখন সুকামী সমাজ হোৱাত সহায় কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি শিক্ষাই। তো যেতিয়া আমাৰ কোৱা যায় যে এজন পুৰুষক সামাজিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে শিক্ষা মেইন এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে, মেইন মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে শিক্ষাই, যেতিয়া এজন ব্যক্তিক সামাজিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লগা হয়। তো আমি ইমান দিন আগতে যিখিনি পঢ়িছিলোঁ, তাতে মই অলপমান উনুকিয়াই দিছোঁ, কাৰণ বহুদিনৰ গেপছৰ পিছত আজিৰ ক্লাছটো আমাৰ মিলি গৈছে। তো অলপমান আগৰ কথাখিনি, অলপমান প্ৰিভিয়াছখিনি অলপমান উনুকিয়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো সেইখিনি হৈছে যে আমি পাইছিলোঁ যে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সমাজৰ যেনেকুৱা নিয়ম কানুনবোৰ আছে, সেনেকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিছুমান নিয়ম কানুন আছে, যিবোৰ আমি ফ'ল' কৰি আহিছোঁ, আৰু যাৰ কাৰণে আমি কওঁ শিক্ষা হৈছে সামাজিক ডেভেলপমেণ্টত শিক্ষাই অৰিহণা যোগাইছে বুলি কৈছোঁ। কাৰণ কিয়, যেনেকে সমাজ এখনত কিছুমান নিয়ম কানুন আছে, সামাজিক ব্যৱস্থা আছে, সেনেকে শিক্ষাটো আমাৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে বা কিছুমান নিয়ম কানুনৰ মাজেৰে চলা যায়, যাতে শিশুজনে শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেই নিয়ম কানুন ৰীতি নীতিবোৰ শিকে। কাৰণ তেওঁ পিছলৈ এজন সুনাগৰিক হ'ব লাগিব, বা তেওঁ দেশৰ এজন চিটিজেনশ্বিপ তেওঁ ল'ব লাগিব। তো তেতিয়া তেওঁ নিয়ম কানুনখিনি অট'মেটিক আনকনচিয়াছলি তেওঁ যাতে পায়, সেইকাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি কৰে, আমাৰ নিয়ম কানুন ধৰি দিছে। তাৰোপৰি কৈছে যে যেনেকে আমি সমাজ এখনত অকলশৰে বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাক সংগী লাগে, আমি গ্ৰুপত থাকোঁ বা আমি গোট হৈ থাকোঁ, সেনেকে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যোৱা যায়, শিশুসকলে যেতিয়া নিজৰ ঘৰৰ পৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে বিদ্যালয়লৈ গতি কৰে, তেতিয়াও তেওঁলোকক অকলে শিকোৱা নহয়, তেওঁলোকক লগৰীবিলাকৰ লগত বা এটা গোট হিচাপে তেওঁলোকক সকলো শিক্ষা দিয়া হয়, যাতে তেওঁলোকে পিছলৈ এখন সমাজত খুব সুন্দৰকে তেওঁলোকে অভিযোজন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। তাৰোপৰি আমি পাইছিলোঁ যে শিক্ষাই কি কৰিছে, সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনো আনিছে, লগতে সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন আনিছে আৰু সংস্কৃতিক সংৰক্ষণো কৰিছে, আৰু সংস্কৃতিক তেওঁলোকে কি কৰে, ট্ৰান্সমিটো কৰিছে। এটা সংস্কৃতিৰ পৰা আন সংস্কৃতিলৈ ধাৱমান কৰাটো শিক্ষাই সহায় কৰিছে। সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে শিক্ষা এজ এ কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছ বুলিও আমি কৈছিলোঁ, আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ। তাৰোপৰি আমি পঢ়িছিলোঁ যে আমি ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ওপৰত পঢ়িছিলোঁ, যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কি। আমি তেতিয়া গম পাইছিলোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল এনেকুৱা, য'ত সমাজৰ গোটেই ব্যৱস্থা, সমাজৰ গোটেই ৰীতি নীতি, সমাজৰ সকলো নিয়ম কানুন বা সমাজৰ যিটো আদব কাইদা, সমাজৰ যিটো আৰ্হি যদি পৰিৱৰ্তন হয়, তাকে আমি কি কৈছিলোঁ, সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছিলোঁ। তো এজে হ'ল আমি এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়ি আহিছিলোঁ, যে শিক্ষাই কেনেকৈ এখন সমাজ গঢ়াত সহায় কৰে, বা ছ'চিয়েল চেঞ্জ কি, ছ'চিয়েল মবিলিটি কি, আমি এই গোটেইখিনি পঢ়ি আহিছিলোঁ। চ' আজি আমাৰ একদম শেষৰ ক্লাছটোলৈ আমি আহিছোঁ। চ' শেষৰ ক্লাছটোত আছিলে আমাৰ কালচাৰেশ্যন এণ্ড এনকালচাৰেশ্যনৰ ওপৰত, যিটো হৈছে আমাৰ
সমাজ বিজ্ঞান আৰু সামাজিক নেতৃত্বত ব্যৱহৃত শব্দ। এই দুটা শব্দ বিশেষকৈ আমাৰ ছ'চিয়লজি পাৰ্টত আমাৰ বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয়, যিটো আমি সামাজিক নেতৃত্ব বা সামাজিক বিজ্ঞান বুলি যিটো কওঁ আমি, তাৰে হ'ল এই দুটা পাৰ্ট, যে আকালচাৰেশ্যন এণ্ড এনকালচাৰেশ্যন। এই দুটা টাৰ্ম বিশেষকৈ আমাৰ ছ'চিয়লজি পাৰ্টৰ এটা টাৰ্ম বুলি কৈছে। আৰু কৈছে এই দুটা টাৰ্মৰ কাৰণে আমি সমাজ এখনত ছ'চিয়েল হ'ব পাৰোঁ। আমি সামাজিকৰণ হওঁতে আমাক এই দুটা পাৰ্টে সহায় কৰে। কাৰণ কৈছে যে আমি সমাজ এখনত যেতিয়া আমি মিলি যাব লগা হয়, সমাজখনৰ লগত যেতিয়া আমি সমাজৰ সোঁতত বৈ যাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাক আকালচাৰেশ্যন আৰু এনকালচাৰেশ্যন যিটা প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছ দুটাই আমাক সহায় কৰে। আৰু তাৰোপৰি কৈছে যে মানুহৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যবোৰ অৱশোষণ কৰা হয়। কৈছে যে যেতিয়া আমি সমাজৰ যিবোৰ সংস্কৃতি আছে, সমাজৰ যিবোৰ কালচাৰ আছে, সেই কালচাৰবোৰ যেতিয়া আমি এবজৰ্ব কৰোঁ, সেই এবজৰ্বশ্যনৰ প্ৰচেছ দুটাও এওঁলোকৰ এই শব্দ দুটাৰ দ্বাৰা আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে এই শব্দ দুটা বা এই পদ্ধতি দুটা প্ৰচেছ আমাৰ আছে, এই প্ৰচেছ দুটা আমি যদি চাব যাওঁ, প্ৰায় আমাৰ একে লাগে। কাৰণ দুইটাই শব্দই হৈছে আমি কেনেকৈ সংস্কৃতি এটাত কেনেকৈ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ বা এবজৰ্ব কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত কৈছে। কিন্তু আমি যদি খুব নিখুঁতলি চাওঁ, যদি আমি খুব মাইনুটলি যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে এই দুটা শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। কাৰণ এই দুটা শব্দই হয় সংস্কৃতি কেনেকৈ আমি এডপ্ট কৰিছোঁ সেইটো বিষয়ে কৈছে, কিন্তু কেনেকৈ এডপ্ট কৰিছোঁ সেই দুটাৰ ওপৰত অলপমান ইয়াতে পাৰ্থক্য আছে। চ' প্ৰথম ৱৰ্ডটোৱে হৈছে আমাৰ আকালচাৰেশ্যন। চ' আকালচাৰেশ্যনটো হৈছে যেতিয়া আমাৰ দুটা বা ততোধিক সংস্কৃতি একেলগে মিলিত হয়, আৰু তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া দুটা সংস্কৃতি মিলিত হয়, তেতিয়া আমাৰ কিছুমান যিবোৰ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে বা সাংস্কৃতিক যিবোৰ ধাৰণা আছে, সেইবোৰৰ বিনিময় হয়, এক্সচেঞ্জ হয়। যেতিয়া আমাৰ কালচাৰ এক্সচেঞ্জ হয় বিটুইন টু গ্ৰুপছ, তেতিয়া আমি তাক কওঁ যে আকালচাৰেশ্যন। কাৰণ ইয়াতে আমি নিজৰ মাজত নহয়, আমি বেলেগ এটা শক্তিশালী এটা সংস্কৃতিক যদি মই এডপ্ট কৰোঁ বা মই গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া তাক ক'ব আকালচাৰেশ্যন। চ' কেনেকুৱা হয়, যেতিয়া কিছুমান গোটৰ মাজত যেতিয়া আমাৰ নিয়ম কানুনবোৰৰ আদান প্ৰদান হয়, তেতিয়া কি হয়, সেনেকুৱা সময়ত কি হয়, দুইটা পাৰ্টিয়ে নিজৰ সংস্কৃতি যেতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দুইটাৰে কিছুমান ধৰণৰ আদান প্ৰদানৰ ফলত কিছুমান তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন আহে, তেওঁলোকৰ কালচাৰত, তেওঁলোকৰ সংসাৰত, তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহে। আৰু এই পৰিৱৰ্তনটোকে কৈছোঁ আমি আকালচাৰেশ্যন। আৰু বিশেষকৈ দেখা যায় যেতিয়া কোনোবা এটা শক্তিশালী সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ ধাৱমান হওঁ, বা যেতিয়া কিছুমান দুৰ্বল সংস্কৃতিত থাকিলে বা কিছুমান দুৰ্বল সমাজৰ যেতিয়া বাসিন্দা হয়, আৰু তেওঁলোকে যদি এটা শক্তিশালী সংস্কৃতিৰ ফালে ধাৱমান হয় বা তেওঁলোকে সেইটোক যদি গ্ৰহণ কৰে, সেইটোক আমি কওঁ আকালচাৰেশ্যন। এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি বহুত পাম। এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আমি প্ৰায়েই পাই থাকোঁ, যে আমি কেনেকৈ আকালচাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ বেলেগ এটা কালচাৰৰ প্ৰতি আমি ধাৱমান হওঁ। আৰু এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ফেন'মেনন। এইটো আমি কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি নকৰোঁ বুলি। আমি গম নোপোৱাকৈ, আমি আনকনচিয়াছলি আমি কিছুমান সংস্কৃতি আমি নিজে লৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰ ফলত এনেকুৱা নহয় যে বেয়া হ'ব, যে তাৰ ফলত আমাৰ ডেভেলপ হৈছে, তাৰ ফলত আমাৰ উন্নতি হৈছে। খালি প্ৰচেছটো কৈছোঁ যে প্ৰচেছটো হৈছে যেতিয়া দুটা সংস্কৃতিৰ মাজত আদান প্ৰদান হয়, ভাৱৰ আদান প্ৰদান, ৰীতি নীতিৰ আদান প্ৰদান, তেতিয়া আমি তাক কৈছোঁ আকালচাৰেশ্যন। আৰু তেতিয়া কি হয়, আকালচাৰেশ্যনৰ ফলত সকলোবোৰ বস্তুৱে এক্সচেঞ্জ হয়, সকলোবোৰ বস্তুৰে আদান প্ৰদান হয়। যেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিশ্বাসবোৰ, যিবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস, প্ৰচলিত ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা, কাপোৰ শৈলী, খাদ্যৰ প্ৰকাৰ আদি সকলোৰে আদান প্ৰদান হয়। আৰু তাৰ ফলত কি হয়, ঊৰ্ধ্বগামী হয়, আৰু কেতিয়াবা আমাৰ নিম্নগামীও হ'ব পাৰে কিছুমান কালচাৰ। কিন্তু আমাৰ দুইটা বস্তুৰ মাজত কি হয়, আদান প্ৰদান হয়। সকলোবোৰ বস্তুৱে চাইকলজিকেল ফালৰ পৰা আৰু মেটেৰিয়েলিষ্টিক ফালৰ পৰাও আমাৰ কি হয়, এক্সচেঞ্জ হয়।
আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে আকালচাৰেশ্যন প্ৰয়োজনীয়, এক প্ৰয়োজনীয় নীতি, আৰু ই সাৰ্বজনীন পৰিঘটনা, ই ইউনিভাৰ্চেল ফেনমেনন, ই সকলো জেগাতে ঘটি আছে। কেতিয়াবা আমি কনচিয়াছলি তাক লওঁ আৰু কেতিয়া আমাৰ আনকনচিয়াছলিও আমি বেলেগ এটা সংস্কৃতিৰ ফালে কি হৈ যাওঁ, ধাৱবান হওঁ বা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ কেতিয়াবা থাকে আমাৰ গ্ৰুপ আকালচাৰেশ্যন। যেতিয়া আমাৰ গ্ৰুপ আকালচাৰেশ্যন থাকে তেতিয়া গোটেই গ্ৰুপটোৱে কিছু পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি এইবোৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ গঠন কৰে। মানে যিটো আমাৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান সেইটোৱে সাল সলনি কৰি দিয়ে। সেইটো কোৱা হৈছে আমাৰ গ্ৰুপ আকালচাৰেশ্যন। আৰু যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আকালচাৰেশ্যন হয়, ব্যক্তিগত আমাৰ যিটো আকালচাৰেশ্যন হয় ক্ষেত্ৰত কি হয়, অকল ভৌতিক দিশবোৰে আমাৰ এক্সচেঞ্জ নহয়, তাতে কি হয় আমাৰ যিটো বৃহৎ মানসিক পৰিৱৰ্তনো তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। আমাৰ একদম মেণ্টেল ষ্টেটাছটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ যায়। যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আকালচাৰেশ্যন হয় তেতিয়া আমাৰ বেছিকৈ প্ৰভাৱান্বিত হয়। সেই ব্যক্তিজনৰ সেই ব্যক্তিজনৰ দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ, তেওঁৰ কাপোৰৰ আৰ্হি, বিশ্বাস আৰু অন্য বস্তুবোৰ সলনি হৈ যায়। তেওঁ কমপ্লিটলি অন্য এটা শক্তিশালী সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁ কি হৈ যায়, গতি কৰে বা তালৈকে তেওঁ ধাৱবান হৈ যায়। বিশেষকৈ আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে আমি কোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ হয় কি, তেতিয়া আমি বিশেষকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ যিবোৰ ৰিফিউজি আছে, শৰণাৰ্থী আছে বা আমাৰ যিবোৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আছে, এইবোৰৰ খুব আকালচাৰেশ্যনৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোকে নতুন এটা জেগাত তেওঁলোকে কি কৰে, এডজাষ্ট হয় বা সেই জেগাখিনিত তেওঁলোকে থিতাপি ল'ব পাৰে। কাৰণ তেওঁলোকে যদি আকালচাৰেশ্যনৰ নীতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যদি এডজাষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰটোৱে লৈ থাকিব। তেতিয়া নতুন এখন ঠাইত গৈ তেওঁলোকে বসতি কৰিব নোৱাৰে বা সেই জেগাৰ লোকসকলে তেওঁলোকক কি নকৰিব, আঁকোৱালি নল'ব। তেওঁলোকে সেই জেগাৰ লগত সংমিশ্ৰিত হৈ পৰিব নোৱাৰিব। চ' বিশেষকৈ আমি আকালচাৰেশ্যন আমি পাওঁ বিশেষকৈ আমাৰ যিবোৰ আমাৰ, যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে কেতিয়াবা কি হয়, দুটা যেতিয়া সংস্কৃতিৰ মিলন হয় তেতিয়া কমপ্লিটলি এটা নতুন এটা সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি হয়। যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যিটো নাগামিজ লেংগুৱেজ আছে, আমাৰ যিটো নাগামিজ ভাষা আছে, সেই ভাষাটোত দুটা ভাষাৰ মিশ্ৰণ হৈ গৈছে। যেনেকৈ আমাৰ এটা আছে আমাৰ নগা ভাষা আৰু এটা অসমীয়া ভাষা। এই দুটা ভাষাৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত নতুন এটা ভাষাৰে সৃষ্টি হৈ গৈছে, এইটো হৈছে নাগামিজ। তো সেইটো হৈছে আমাৰ কমপ্লিটলি আকালচাৰেশ্যন, কাৰণ তাতে দুইটা বস্তুৱে দুইটাই এটাই আনটোৰ বস্তু এডপ্ট কৰি কিনে এটা নতুন এটা সংস্কৃতিৰ নতুন এটা ভাষাৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰোপৰি আমি দেখা পাওঁ যে এনেকুৱা মণিপুৰ, নাগালেণ্ড এনেকুৱা জেগাবিলাকত তেওঁলোকে বিবাহবোৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ যিটো প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ তাতে আহি পৰিছে। তেওঁলোকৰ বেছিভাগ বিবাহবোৰ ক'ত হয়, চাৰ্চত হয়। তেওঁলোকে সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিষ্টৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰে বা তেওঁলোকে বিবাহৰ দিনা কইনাজনীয়ে হোৱাইট গাউন পিন্ধি তেওঁ বিবাহথলীলৈ আহে। তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে বেছিভাগে নিজৰ যিটো কালচাৰ, সেই কালচাৰৰ লগত বেলেগ এটা কালচাৰে যেতিয়া আহি প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে, তো তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ঘটনা দেখি পাওঁ আৰু সেইবোৰ আমি ছ'চিয়েলি একচেপ্টেড বুলি আমি ধৰোঁ বা আমাৰ সমাজে সেইখিনি গ্ৰহণযোগ্য কৰি লৈছে। চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ প্ৰায় আমাৰ আকালচাৰেশ্যনৰ ওপৰত, য'ত আমাৰ কি হয়, দুটা যেতিয়া সংস্কৃতিৰ মিলনৰ ফলত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ আকালচাৰেশ্যন। আৰু নেক্সটটো হৈছে আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন। আৰু এনকালচাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হয় যে এনকালচাৰেশ্যনত ব্যক্তি এজনে যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তেওঁ কি হয়, এনকালচাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁ সেই ঠাইখিনিৰ লগত তেওঁ মিলি যাব পাৰে। নিজৰ যিটো সংস্কাৰ, নিজৰ যিটো কালচাৰ, সেই কালচাৰটো তেওঁ হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব, তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব। সেইটো হৈছে আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন। নিজৰ যিটো কালচাৰ, সেই কালচাৰটোক ভালকৈ বুজাটোৱে হৈছে এনকালচাৰেশ্যন। ইয়াতে আমি বেলেগক বুজিব লগা নাই আকালচাৰেশ্যনৰ দৰে। যেনেকৈ আকালচাৰেশ্যন আমি বেলেগ এটা সংস্কৃতিৰ লগত মিল হৈছিলে,
কিন্তু এনকালচাৰেশ্যনত কি হৈছে আমি নিজৰ সংস্কৃতিটো নিজৰ যিখিনি ৰীতি নীতি আছে নিজৰ যিখিনি নিয়ম কানুন আছে সেইখিনি আমি বুজি পাব লাগিব আৰু সেইটোৱেই হৈছে আমাৰ এলকালচাৰেশ্যন তো যেতিয়া কৈছে কি যেতিয়া পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি এজনে তেওঁৰ চাৰিওফালৰ সমাজত কেনেদৰে জীয়াই থাকিব লাগে সেইটো শিকে তো তেতিয়া কি হয় সামাজিক মূল্যবোধ আৰু নিয়মৰ যিখিনি তেওঁ এডপ্ট কৰে সেইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন কাৰণ ইয়াতে কৈছে যে তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নিজৰ যিটো সাৰাউণ্ডিং আছে চাৰিওফালটো আছে সেই চাৰিওফালটো তেওঁ কেনেকৈ শিকিব আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে কৈছে আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন চ' তেতিয়া কি হয় এজন ব্যক্তিয়ে যিবোৰ আনে গ্ৰহণ কৰিব লগা কলা নিয়ম বিশ্বাস ৰীতি নীতি পৰম্পৰা খাদ্যৰ আৰ্হি কাপোৰৰ শৈলী আদি আৰু যিবোৰ মূল্যবোধ আছে সেইবোৰ তেওঁ ফ'ল' কৰিব লাগে অনুসৰণ কৰিব লাগে অন্যথা কি হয় তেওঁলোকক সমাজৰ বাকী অংশই বিপদগামী বুলি কয় কাৰণ আমি নিজেও জানো যে মই যদি এখন সমাজত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ তো সেই সমাজখনৰ যিখিনি আৰ্ট কালচাৰ নিয়ম বিশ্বাস যিখিনি ফুড ষ্টাইল আছে যিখিনি আমাৰ ক্লথ ষ্টাইল আছে যিখিনি আমাৰ ভেলু আছে ছ'চিয়েল ভেলু সেই গোটেইবোৰ আমি ফ'ল' কৰিব লাগে বা সেইখিনি গোটেইখিনি মই বুজি পাব পৰা হ'ব লাগে নহ'লে আমাক সমাজৰ অন্য ব্যক্তিয়ে আমাক বিপদগামী হোৱা বুলি কয় বা আমি সমাজৰ অংশীদাৰ নহয় বুলি ক'ব লগা হয় চ' সেইকাৰণে কৈছে যে এনকালচাৰেশ্যনত আমি গোটেইখিনি নিজৰ যিখিনি আমি নিয়ম নিজৰ যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি আছে সেইখিনি যাতে আমি শিকোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে আমাক সহায় কৰে আৰু কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন যেতিয়া আমাক সহায় হয় তেতিয়া বিশেষকৈ আমি কি হয় নিজৰ যিটো সংস্কৃতি নিজৰ যিটো কালচাৰটো শিকোঁ বিশেষকৈ আমি পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা বা কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ দ্বাৰা আমি কি হওঁ নিজৰ নিয়মবিলাক শিকি লওঁ নিজৰ গতিবিলাক শিকি লওঁ যিবোৰ আমাৰ জীৱন ধাৰাৰ যিখিনি কৌশল জীৱন ধাৰাৰ যিখিনি জ্ঞান এখন সমাজত জীৱন ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি আমি শিকি লওঁ কেনেকৈ বুলি কৈছে বিশেষকৈ আমি অবজাৰভেশ্যন কৰি আমি দেখি থাকোঁ সৰুৰ পৰা আমি দেখিছোঁ আৰু সেনেকৈ আমি শিকিছোঁ তাৰপৰি আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আমি যিমানেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ হৈ যাওঁ আমি যিমানেই অভিজ্ঞতা আমাৰ হৈ থাকে আমি সিমানেই আমি জ্ঞান লাভ কৰোঁ তো কৈছে যে অভিজ্ঞতা পৰ্যবেক্ষণ বা কিছুমান ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যেনেকৈ আমাৰ পেৰেণ্টছে আমাৰ নেইবাৰহুডে আমাৰ যিখিনি সম্বন্ধীয় লোক আছে তেওঁলোকে আমাক নন ষ্টপ ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰে যে এনেকুৱা কৰিবা তেনেকুৱা কৰিব লাগে সমাজৰ লগত চলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিব লাগে চ' এইবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যেতিয়া আমি ফ'ল' কৰি যাওঁ তেতিয়া আমি অট'মেটিক সমাজৰ যিখিনি জ্ঞান যে সমাজত আমি থিতাপি খাবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ কৌশল থাকে সেইখিনি আমি শিকি লওঁ চ' এইকাৰণে কৈছে যে এনকালচাৰেশ্যনত আমি নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ নিয়ম কানুন নিজৰ খাদ্যাভাস আমি গম নোপোৱাকৈ আমি শিকি যাওঁ কেতিয়াবা আমাক কনচিয়াছলি শিকোঁ কেতিয়াবা আমাক জোৰ কৰি শিকোৱা হয় যেনেকৈ যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিঙত আমাৰ প্ৰেয়াৰবিলাক বা আমি যোনে চাৰ্চত গৈ বাইবেলখন শিকে তো তেওঁলোকে খুব কষ্ট কৰি শিকে প্ৰথমতে আমি খুব বস্তুবোৰ শিকাই লওঁ কষ্ট কৰি শিকোৱাৰ পিছত সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে আৰু সেইবোৰ হৈছে আমি কনচিয়াছলি শিকোঁ আমাক কেতিয়াবা আমাক জোৰ জবৰদস্তি কৰি আমাক শিকায় যিবোৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হওক আমাৰ কিছুমান বস্তু আৰু কিছুমান আনকনচিয়াছলিবোৰ হ'ল যেনেকুৱা আমাৰ ফেমিলিৰ যিবোৰ হিংসা মানে পৰিবাৰৰ হিংসা পৰিয়ালৰ হিংসা বা পৰিয়ালত চলি থকা কিছুমান অশান্তি হাই হুৰুমি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমাৰ আনকনচিয়াছলি শিকা যায় যে এখন সমাজৰ কিছুমান সমাজ আছে য'ত তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি শিকে বা আৰু কিছুমান সমাজত আছে খুব অৰ্থডক্স হয় চ' এইবিলাক তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ শিকি যায় যে আমি কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আমি চলিব লাগে যে ছাকচেছ বোলা বস্তুটো কৃতকাৰ্যতা বস্তু যে কিমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমি কিমান স্বাধীনভাৱে আমি শিকিব লাগে চ' এইবিলাক বস্তু হৈছে আনকনচিয়াছলি চবকে দেখি আমাক কৰা হয় চ' সেনেকুৱা হৈছে আনকনচিয়াছ এনকালচাৰেশ্যন চ' এইবোৰ হৈছে চ' এইকাৰণেই কোৱা হয় যে আনকালচাৰেশ্যনত যেতিয়া আমি শিকোঁ তেতিয়া অকল যে মই ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং লৈ শিকিম সেনেকুৱা নহয়
তো আমাৰ কি হয় নন ফৰ্মেলি আমাক বেছি শিকোৱা হয় আমাৰ আত্মীয়সকলে আমাৰ অভিভাৱকে আমাৰ সহকৰ্মীবিলাকে তাৰপিছত আমাৰ যিবোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে আমাৰ যিবোৰ বন্ধু আছে আমাৰ যিবোৰ লগৰী আছে সো এই সকলোবিলাকে আমাক শিকাই থাকে সো তাৰোপৰি কৈছে যে আমি প্ৰথম আমি কালচাৰ প্ৰথম আমি সংস্কৃতি শিকো নিজৰ ঘৰখনত সেইকাৰণে কৈছে পৰিয়াল নিজৰ ফ্যামিলি ঘৰ তাৰপিছত তাৰোপৰি আমি স্কুলত আমি শিকো কাৰণ স্কুলত সবৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহে সো তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিলো যে আমাৰ সমাজখনৰ নিয়ম কানুন কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যভাস কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কথা বতৰা এই সকলোবোৰ আমি নিজৰ বন্ধুৰ পৰা শিকো তাৰোপৰি আমি যিবোৰ ৱৰ্ক প্লেছত কাম কৰোঁ যিবোৰ আমাৰ কৰ্মস্থলী থাকে সেই কৰ্মস্থলীতো আমি বহুত ধৰণৰ আমি সহকৰ্মী পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰাও আমি আমাৰ সমাজখনৰ আমি নিজৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি শিকিব পাৰোঁ তাৰোপৰি আমাৰতো আছে ওচৰ সম্বন্ধীয় আছে আমাৰ আছে আত্মীয় সম্পৰ্কবিলাক সো তেওঁলোকেও আমাক সমাজখনত থিতাপি ল'বৰ কাৰণে যাতে আমি ফিট টু সাৰ্ভাইভ আমি সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি ফিট হওঁ তাৰ কাৰণে আমাক গোটেই সমাজখনে আমাৰ গোটেই আত্মীয় আমাৰ সহকৰ্মীবিলাকে শিকাই থাকে আৰু এনেকৈ শিকিয়ে আমি আমাৰ সমাজখনত আমি আমাৰ সংস্কৃতিবোৰ খুব সুন্দৰকৈ শিকি যাওঁ আৰু সেনেকৈ আমি আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ আমি সমাজখনে যেতিয়া আমাক একচেপ্ট কৰে যেতিয়া সমাজে কয় যে তুমিও আমাৰ সমাজৰ অংশীদাৰ তেতিয়া আমাৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু সেনেকৈ আমি কি হওঁ সমাজৰ যিকোনো কামত যিকোনো জেগাত নিজৰ এটা স্থিতি পোৱা যায় নিজৰ এটা সন্মান পোৱা যায় আৰু নিজৰ যেতিয়া স্থিতিটো সমাজত দিয়া হয় সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে একদম ভ্যালু অফ এডুকেশ্যন আমি যে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন আছে সেইটো আমি বুজি পাওঁ যে সেইকাৰণে কৈছে যে স্থিতি পাবৰ কাৰণেও আমাক এনকালচাৰেশ্যনে সহায় কৰে আৰু কৈছে যে আমি যদি সংস্কৃতি বুলি কওঁ তো সংস্কৃতি বুলি ক'লে আমাৰ হৈছে এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ নিয়ম বিশ্বাস ৰীতি নীতি তাৰপিছত খাদ্য প্ৰণালী নৃত্য গীত আদি সকলোকে আমি সংস্কৃতি বুলি কওঁ আৰু এইবোৰ কি হৈছে এখন নিৰ্দিষ্ট সমাজৰ যদি অংশীদাৰ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এই গোটেই কালচাৰ এই গোটেই সংস্কৃতিখিনি আমি শিকোঁ আৰু এনেকৈ শিকাৰ পিছত তেতিয়া কি হয় আমি সকলোৱে দলবদ্ধভাৱে আমি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰোঁ আমি লোনলি ফিল নকৰোঁ আমি নিজকে সেই সমাজখনৰ এটা অংশীদাৰ হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে কি যেতিয়া আমি একচুৱেলি কি হয় আমি যে এনকালচাৰেশ্যন বুলি কৈ আছোঁ যে আমি কিন্তু জন্মৰ পৰা শিকি আছোঁ আমি জন্মৰ পৰা আমাৰ ঘৰ স্কুল সকলো জেগাতে আমি অলপকৈ মই আগতেও কৈছোঁ আমি কনচিয়াছলি আনকনচিয়াছলি দুইটা ধৰণে আমি শিকি আছোঁ আৰু শিকি আজি আমাৰ কি হৈছে কিছুমান অভিজ্ঞতা কিছুমান জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ দ্বাৰাই কি হৈছে এখন সমাজত স্থিতি বা আমি নিজৰ আচৰণ তাতে আমি দেখুৱাব পৰা হৈছোঁ তো সেইকাৰণে কৈছে এজন ব্যক্তিক জীয়াই থাকিবলৈ আৰু সংস্কৃতিত ভালদৰে খাপ খোৱাত সহায় কৰে চ' এনকালচাৰেশ্যনে আমাক এই গোটেইখিনি জেগাতে আমাক সহায় কৰে আৰু আমি যদি ইয়াক উদাহৰণ হিচাপে ক'ব লাগে তো উদাহৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেতিয়া আমাৰ উদাহৰণ বোলে আমাৰ গোটেইখিনি হয় খাদ্য সাজ পোছাক আমাৰ বৈবাহিক যিখিনি আচৰণ এই গোটেইবিলাকে আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন পৰে কাৰণ সেইবোৰ আমি নিজৰ খাদ্যভাস নিজৰ সাজ পোছাক আমি চবেই আঁকোৱালি লওঁ বা চবেই আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে কি যেতিয়া আমাৰ থাকে যে মুছলিম সমাজবোৰে এলকহল টু কনজাম্পশ্যন ড্ৰিংকিং অফ এলকহল সুৰাপান তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখন মুছলিম সমাজ আছে সেইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে চ' তাৰ কাৰণে কি হয় মুছলমানসকলে তেওঁলোকে সেইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে চ' সেইটো আমাৰ এনকালচাৰেশ্যনে সহায় কৰিছে কাৰণ সমাজত যিটো চলিত হৈ আছে সেইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে তো সেইটো এনকালচাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে গম পাইছে যে তেওঁলোকে মুছলিম সমাজে এইটো একচেপ্ট নকৰে
তাৰোপৰি আৰু এটা আছে যেনেকে আমি ইৰাণত থকা যিবোৰ আমাৰ ওমেন আছে, যিবোৰ মহিলা আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? হিজাব পিন্ধিবই লাগিব। তো এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা তেওঁলোকে এনকালচাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজে নিজে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজাকে তেওঁলোকে সদায় সৰুৰ পৰা সেইটো পিন্ধি পিন্ধি এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো নিজৰ সংস্কৃতি কালচাৰ তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছে। আৰু তাৰোপৰি যিবোৰ আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য বিবাহ আছে, সেই বিবাহবোৰতো সম্পূৰ্ণৰূপে সামাজিক ৰীতি নীতি নিয়মত চলোৱা হয়। কাৰণ প্ৰতিখন আমি সকলোৱে জানো প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বা প্ৰতিখন জাতিৰে নিজা নিজা কিছুমান কালচাৰেল সামাজিক নিয়ম আছে আৰু সেই সামাজিক নিয়মৰ দ্বাৰাহে যিবোৰ আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য বৈবাহিক বিবাহবোৰ হয় সেইবোৰত তেওঁলোকে সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে। চ' এই গোটেইখিনি হৈছে আমাৰ এনকালচাৰেশ্যন। কাৰণ এনকালচাৰেশ্যন আমি দেখিছোঁ যে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যিটো কালচাৰ সেইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই গ্ৰহণ কৰাত তেওঁলোকক বহলভাৱে সকলোৱে সহায় কৰে বা নিজেও শিকে আৰু আনৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকে শিকে। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ কেনেকে ছ'চিয়েল হ'ব পাৰে, কেনেকে আমি কেনেকে সংস্কৃতি এটা এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ বা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি সামাজিক হ'ব পাৰোঁ। আমি সামাজিকৰণ হোৱাৰ এইটো এটা সুন্দৰ এটা উপায়। তাৰ পিছত আছে আমাৰ লাষ্ট আছে ইয়াতে কৈছে স্কুল এজ এ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' ইয়াতে কৈছে যে বিদ্যালয় এখন কেনেকে সামাজিক সংগঠন হ'ব পাৰে, যে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন কেনেকৈ হ'ব পাৰে বিদ্যালয় এখন। তো এইখিনি আমাৰ লাষ্ট পাৰ্ট এডুকেশ্যন আৰু ছ'চাইটিৰ যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছিলে তাৰে এইটো আমাৰ লাষ্ট পাৰ্ট। তো ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ বিদ্যালয় হৈছে কি সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি। আমি সকলোৱে জানো যে বিদ্যালয় এখনত কি হয়, যিবোৰ আমাৰ আধুনিক কালত যিখিনি আমাৰ বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহে আমাৰ কি হয় প্ৰগতিশীল সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰে। কাৰণ যিখন আমাৰ সমাজ প্ৰগতিৰ দিশে গতি কৰি আছে সেই প্ৰগতিশীল সমাজখন তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ওপৰত। আৰু কৈছে যে বিদ্যালয় এখনে এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত কি কৰে সকলোবোৰ শিশুৰ প্ৰকৃত জীৱন কাৰ্য আৰম্ভ হয়। সকলোবোৰ শিশু ৰিয়েল লাইফত আহে, তেওঁলোকে খুব এটা মানে তেওঁলোকে একদম খুব নেচাৰেল হৈ আহে যেতিয়া এখন বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোকে আহে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকক চেকি মাকি তেওঁলোকক শোধন কৰি তেওঁলোকক কি কৰা হয়, একদম চেকনিৰে চেকি একদম সমাজৰ নিয়মৰ লগত মিলি যাব পৰাকে তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়া হয়। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্ট তেওঁলোকক আমি কি হওঁ, তেওঁলোকবোৰ যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যায়, যেতিয়া আমাৰ উৎপাদক হিচাপে ওলাই যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে একদম শোষণ হৈ যায়। তেওঁলোকে আহে খুব হিচাপে আহে। চ' তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত পুৰা চেকি শোধন কৰি তেওঁলোকক সমাজৰ একচেপ্টেঞ্চ, সমাজে যাতে তেওঁলোকক আঁকোৱালি লয় সেনেকে তেওঁলোকক বনাই দিয়া হয়। সেইকাৰণে কৈছে স্কুল এখন ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইয়াতে এজন শিশুক ধুনীয়াকে বনাই মেলি সমাজে যাতে তেওঁক গ্ৰহণ কৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ বনাই দিয়া হয়। আৰু কৈছে যে বিদ্যালয় হৈছে সামাজিক অনুষ্ঠান য'ত বিদ্যালয়খনে এখন সামাজিক অনুষ্ঠান য'ত তেওঁলোকক অকলে পঢ়োৱা নহয়, তেওঁলোকক নিজৰ লগৰীবিলাকৰ লগত নিজৰ সহপাঠীবিলাকৰ লগত একীগোট কৰি তেওঁলোকক পঢ়োৱা হয়, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এখন সমাজৰ যেনেকে আমি সমাজ এখন যেনেকে অকলে নাথাকে সকলো মানুহে থাকে, সেনেকে বিদ্যালয় এখনতো সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে গোট কৰি তেওঁলোকক শিকোৱা হয় বা তেওঁলোকক সকলো নিয়ম কানুন, সকলো আচৰণ, সকলো ৰীতি নীতি তেওঁলোকক শিকাই কিনে তেওঁলোকক এটা পাৰফেক্ট, তেওঁলোকক এটা পাৰ্গতশালী ব্যক্তি বনাই দিয়া হয়, যাতে তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যাতে এই প্ৰগতিশীল সমাজখনৰ প্ৰতিনিধি হ'ব পাৰে। চ'
চ' এইকাৰণে কৈছে যে আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে যে যিটো আমাৰ গ্ৰুমিং কৰা হয় বিদ্যালয় এখনত শিশুবিলাকক যিটো গ্ৰুমিং কৰে যিটো লালন পালন কৰে যিটো সযতনাই তেওঁলোকক ডাঙৰ কৰে সেইটো আৰু আমি বেলেগত নাপাওঁ কাৰণ বিদ্যালয় এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত শিশুটোৱে খুব সৰু কালৰ পৰাই নিজৰ ঘৰৰ পিছতেই প্ৰথম খোজটো দিয়ে বিদ্যালয়খনত আৰু তাতেই শিশুবিলাকক পুৰা ব্লুমিং কৰোৱা হয় তেওঁলোকক একদম ফুলাই দিয়া হয় সৰু কলিতে আহে আৰু তেওঁলোকক ফুলৰ দৰে তেওঁলোকক ইয়াতে ফুলাই দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া আমাৰ গোটেই সমাজখন তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকে এডজাষ্ট হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ফলত ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ৰে উন্নতি হয় কাৰণ ইয়াতে আমি সদায় কৈ আছোঁ যে বিদ্যালয়খন ডিপেণ্ড কৰে সমাজৰ ওপৰত আৰু সমাজেও ডিপেণ্ড কৰে বিদ্যালয়ৰ ওপৰত দুইটাই এটাৰ ওপৰত আনটোৰ ওপৰত কি আছে ওতপ্ৰোতভাৱে ইহঁত দুটা ডিপেণ্ডেণ্ট ইহঁত দুটা নিৰ্ভৰশীল এটাই আনটোৰ ওপৰত খুব সুন্দৰকে নিৰ্ভৰশীল হৈ গতি কৰি আছে তাৰোপৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিটো সমাজৰ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনৰ বাবে আমাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবোৰ দিছে আৰু যিবোৰ আমাৰ সমাজৰ যিবোৰ আমাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যবিলাক যাতে ফুলফিল হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যালয়বোৰ দিয়া হৈছে আৰু এই বিদ্যালয়বিলাকত যিবোৰ আমাৰ ক্ৰিয়াকলাপ কৰা হয় যিবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন কাম কৰা হয় তাৰ ফলত কি হয় সমাজখনৰ উন্নতি হয় কাৰণ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ শিশু আহে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আচৰণ নিজৰ নিজৰ ৰীতি নীতি নিজৰ নিজৰ নিয়ম কানুনবোৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ আদান প্ৰদান হয় আৰু তাৰ ফলত বেয়াখিনি তেওঁলোকৰ আঁতৰি যায় আৰু ভালখিনি তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সকলো শিক্ষকে চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে শোধন হোৱা বুলি আমি কওঁ ফিল্টাৰ্ড হৈ ওলাই আহে আৰু বিদ্যালয়ৰ এইটো এটা দায়িত্ব হৈছে যে সমাজৰ সংস্কৰণ কৰা সংৰক্ষণ কৰা এটা হ'ল সমাজৰ সংস্কৰণো কৰে যে বিদ্যালয়ে সমাজৰ যিটো সংস্কৰণ যিটো চাফা কৰি দিয়ে সমাজৰ যদি কিবা বেয়া আছে সমাজত যদি কিবা সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে সমাধান কৰে সেইকাৰণে কৈছে যে বিদ্যালয়ৰ দায়িত্ব হৈছে সমাজ এখন সংস্কৰণ কৰা আৰু লগতে সমাজৰ সংৰক্ষণো কৰা সমাজত যিটো পুৰণি প্ৰচলিত ৰীতি নীতি আছে যিবোৰ নিয়ম কানুন আছে যিবোৰ ক্ৰিয়াকলাপ আছে সেই সকলোবোৰ কাম সংৰক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু বিদ্যালয়ৰ ওপৰতে আছে বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ ক্ৰিয়াকলাপ বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ কাৰিকুলাম যিটো পাঠ্যক্ৰম সকলোতে কিন্তু সমাজৰ সংৰক্ষণ যিটো আছে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল কনজাৰভেশ্যন বুলি যিটো আমাৰ আছে সেইখিনি আমাৰ পোৱা যায় কাৰণ তেওঁলোকে সেইখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকে লৈছে আৰু সেইখিনি দায়িত্ব তেওঁলোকে আগৰ পৰাই সুন্দৰকে তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে সেইকাৰণে কৈছে বিদ্যালয় যদি ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব লাগে চ' তেওঁলোকে গোটেইখিনি কাম সুন্দৰকে কৰি আহিছে সেইকাৰণে কৈছে যে সমাজৰ সংগঠন নীতি নীতি সকলো বিচাৰ কৰি পাঠ্যক্ৰম মই এইমাত্ৰ সেইটোৱে ক'লোঁ যে যিখিনি আমাৰ পাঠ্যক্ৰম যিখিনি আমাৰ কাৰিকুলাম আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে যিটো আমাৰ কাৰিকুলামখন যিখন প্লেনিং কৰে সেই সকলোবোৰ পাঠ্যক্ৰম মানে আমাৰ বিজ্ঞান হওক আমাৰ মেথছ হওক আমাৰ ছ'চিয়েল হওক আমাৰ অসমীয়া হওক আমাৰ ইংলিছ হওক তাৰে পয়েম হওক প্ৰ'জ হওক সকলোতে আমি খুব সমাজৰ যিটো সংৰক্ষণ সেইটোৰ প্ৰভাৱ আমি সকলোতে পাওঁ বা সমাজৰ যিটো আমাৰ পুৰণি চলি অহা ৰীতি নীতি তাৰ ওপৰতো আমাৰ প্ৰভাৱ আছে সকলো বিষয়তে আমাৰ এই বস্তুটো সোমাই দিছে যাতে আমাৰ সমাজৰ যিখিনি সমাজখন সংৰক্ষণ হৈ থাকে সংৰক্ষিত হৈ থাকে তো বিদ্যালয়ক সমাজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে শিক্ষা সাৰ্থকেই হ'ব নোৱাৰে কৈছে যে বিদ্যালয়খন যদি সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ যিটো উদ্দেশ্য শিক্ষাৰ যিটো সাৰ্থক হোৱাৰ যিটো আমাৰ মেইন অবজেক্টিভছ সেইটোৱে আমাৰ ফুলফিল নহ'ব সেইকাৰণে আমি সকলোৱে যাতে বিদ্যালয় যাতে এখন সামাজিক সংগঠন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে উঠি পৰি লাগো আমি সকলোৱে কিছুমান নিয়ম কিছুমান ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা আমাক পৰিচালিত কৰা হয় যাৰ দ্বাৰা আমি গম পাওঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়খন সমাজৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি
আৰু বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ যিখিনি পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ফলেদি কি হৈছে ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ৰে উন্নতি হৈছে আমি সেইটো জানো যে বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া উন্নতি হয় তেতিয়া আমি সকলোৱে কওঁ যে এজন ব্যক্তিৰ উন্নতি হ'লে এখন সমাজৰ উন্নতি হ'ব আৰু এই দুইটাৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয় আৰু সমাজ দুইটাই কি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া আৰু দুইটা ইয়াতে দায়িত্বশীল দুইটাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি অধিক আছে চ' আমাৰ যিটো সমাজৰ যিটো অগ্ৰগতি চ' আমাৰ সমাজৰ অগ্ৰগতিৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখন যাতে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ বিদ্যালয়তে লোৱা হয় আমাৰ সমাজখন কিমান দূৰ আগুৱাই যাব এই সকলোবোৰ আমাৰ যিবোৰ ধাৰণা যিবোৰ আমাৰ পৰিকল্পনা তো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কিছুমান লোৱা হয় আৰু সেই সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়তে লোৱা হয় বিদ্যালয় সেইখিনি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে সমাজখন অগ্ৰগতি হোৱাত তেওঁলোকে সহায় কৰি আহিছে তাৰোপৰি কৈছে সমাজ সংস্কাৰ মই এইমাত্ৰ ক'লোৱে যে সমাজ এখন সংস্কাৰ সমাজৰ যিখিনি বেয়া দিশবোৰ আছে সেইবোৰ আঁতৰাই যিবোৰ ভাল দিশ আছে সেইবোৰ যাতে আমি শিশুসকলৰ ওপৰত ঢালিব পাৰোঁ শিশুসকলৰ দ্বাৰা যাতে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ সমাজ সংস্কাৰ আৰু সেইটোত আমাৰ বিদ্যালয়ে সহায় কৰি আছে বিদ্যালয়ে খুব সুন্দৰকে যিবোৰ আমাৰ বেয়া বস্তু বেয়া কথা বেয়া ৰীতি নীতি সেইবোৰ আমাৰ উদাহৰণসহ অভিজ্ঞতাসহ তাৰপিছত তেওঁলোকক ক্ৰিয়াকলাপসহ দেখুৱাই দিছে যে এইটো আমাৰ প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস এইটো আমাৰ প্ৰচলিত কুপ্ৰভাৱ বা এইবোৰ প্ৰভাৱ থাকিলে আমাৰ ভৱিষ্যতে কিমান অপকাৰ হ'ব পাৰে এই সকলোখিনি কথা আমাক কিন্তু এখন বিদ্যালয়ে দেখুৱাইছে আৰু সেই বিদ্যালয়ত থকা শিক্ষক তেওঁৰ বা আমাৰ শিক্ষক বা বিদ্যালয়ৰ যিখিনি আমাৰ সদস্য আছে সেই সকলোবোৰ সদস্যই দেখুৱাই দিছে যাতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিমান আমাৰ সমাজৰ বেয়া সংস্কাৰ বা বেয়া কালচাৰ আছে সেই কালচাৰবোৰ কেনেকে আমি নোহোৱা কৰি নতুন দিশে আমি গতি কৰিব পাৰোঁ চ' সেইকাৰণে কৈছে যে সমাজ সংস্কাৰতো বিদ্যালয়ে সহায় কৰি আছে তাৰোপৰি কৈছে যে সামাজিক সমস্যাৰ সমাধান তো কৈছে কি আমাৰতো সমাজত বহুত ধৰণৰ সমস্যা আহে বা প্ৰগতিশীল যেতিয়া সমাজ এখন হয় তেতিয়া বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হয় বা গম নোপোৱাকৈ কিছুমান সমস্যা আহি পৰে তো এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান কৰাত এজন ব্যক্তি বিশেষে প্ৰব্লেম হৈ যায় তো তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে খুব ধুনীয়া কিছুমান সুপৰিকল্পিত কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু এই যিবোৰ সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা আছে তাৰ দ্বাৰা সমাজৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ অতি সহজে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে সমাধান কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে বিদ্যালয় এখনে সমাজৰ সমস্যাবিলাকো সমাধান কৰিব পাৰে তাৰোপৰি কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি সামাজিক গঢ়ি তুলিব লগা হয় সামাজিক প্ৰতিচ্ছবি হিচাপে গঢ়ি তুলিব লগা হয় তাৰ কাৰণে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সমাজৰ সংৰক্ষণ আমাৰ কৰিব লগা হয় আমাৰ সমাজখনৰ যিখিনি সংৰক্ষণ সামাজিক যিখিনি সংৰক্ষণ সেইখিনিও আমাক কৰোঁতে বিদ্যালয়ে সহায় কৰে চ' এজেহল কৈছে যে বিদ্যালয় এখনে সকলোখিনি কাম আমাৰ কৰি দিয়ে তাৰোপৰি কৈছে যে আমি যদি সামাজিক সংগঠক হিচাপে বিদ্যালয় এখনে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চ' যেতিয়া আমি সামাজিক সংগঠন হিচাপে বিদ্যালয়ক গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথমতে যে কিছুমান যৌথ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় যৌথ কাৰ্যসূচী মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিদ্যালয় এখনত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সহকাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আমি যিবোৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি বুলি কওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যকলাপ বা ক্ৰিয়াকলাপ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত দৈনন্দিন আমাৰ পৰিচালনা হয় আৰু তাৰ দ্বাৰা আৰু সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা শিশুবিলাকক আমি দলবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ শিকোৱা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰিবলৈ শিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিবোৰ আমাৰ সহযোগিতা স্বাৰ্থ ত্যাগ
ব্যক্তি আদি যিবোৰ চৰিত্ৰ আছে সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ বিকাশ কৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে এই চৰিত্ৰবিলাক বিকাশ হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়াকৈ সামাজিক হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে স্কুলৰ পিছতে সমাজলৈ গতি কৰিব লাগিব তো তেওঁলোকে এই যিবোৰ আমাৰ চৰিত্ৰ আছে সেই চৰিত্ৰবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰফুল্লিত হয় আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা সমাজ এখনত খুব ধুনীয়াকৈ ভৰি দিব পাৰে আৰু তাৰোপৰি কৈছে আমাৰ যে স্কুলবিলাকত দলগত খেলা ধূলা হয় অভিনয় হয় কিছুমান বিতৰ্ক সভা হয় কিছুমান আমাৰ সমাজ সেৱা হয় যিবোৰ আমি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ বুলি কওঁ কিছুমান আমাৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হয় ভ্ৰমণ আদি কাৰ্যসূচীৰে শিশুবিলাকৰ মাজত আমাৰ যৌথ মনোভাৱৰ সৃষ্টি কৰে তো বিশেষকৈ স্কুলবিলাকে কিছুমান প্ৰগ্ৰাম লয় তো আজিকালি আমাৰ সৰুৰ পৰাই কিছুমান বেছিভাগ বিদ্যালয়তে কিছুমান আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হয় যেনেকৈ আমাৰ ফিল্ড ট্ৰিপ হয় যেনেকৈ আমাৰ সৰু সৰু কিছুমান এক্সকাৰ্চন হয় কিছুমান ছায়েন্স ক্লাব পাতে তো কিছুমান এক্সিবিশ্যন পাতে তো এইবিলাকৰ দ্বাৰা এইবোৰৰ জেগাত এইবোৰ আমাৰ যৌথ কাৰ্যসূচী তাৰোপৰি আমাৰ স্কুল উইক পাতে যিবোৰ আমাৰ বিদ্যালয় সপ্তাহ পাতে তাৰোপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মিটিং পাতে কিছুমান নাটকৰ দ্বাৰা মানে অভিনয়ৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে দেখুৱায় যে আমি কেনেকৈ যেতিয়া এইবোৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে তাৰ আগতে শিশুসকলক আমি দলবদ্ধভাৱে কামত লগাই দিওঁ কাৰণ এইবিলাক কাম কেতিয়াও অকলশৰে কৰিব নোৱাৰে তো শিক্ষকবিলাকেও দলবদ্ধভাৱে কাম কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীবিলাকেও দলবদ্ধভাৱে কাম কৰে আৰু যেতিয়াই এজনে দলবদ্ধভাৱে কাম কৰিব লগা হয় তেতিয়াই তেওঁৰ যিবোৰ অহংকাৰ তেওঁৰ যিবোৰ ইগ' তেওঁৰ যিবোৰ চেল্ফিছনেছ কেৰেক্টাৰ আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰিব লগা হয় আৰু এইবোৰ পৰিত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে অট'মেটিক কোঅপাৰেট হৈ যায় এজনে আনজনৰ প্ৰতি সহযোগিতা আহে এজনে আনজনক সহায় কৰিবলৈ যায় বা তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য শক্তি বাঢ়ে আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ সহানুভূতি এজনে আনজনক কেনেকৈ সহায় কৰিব বিপদত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব এই সকলো ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকৰ অট'মেটিক আহি যায় তো কৈছে বিদ্যালয় এখন এনেকুৱা এটা ঠাই এনেকুৱা এটা স্থল য'ত সমাজৰ যিখিনি কৰিব লগা কাম থাকে যিখিনি চৰিত্ৰ প্ৰকাশ হ'ব লাগে সেই চৰিত্ৰখিনি বিদ্যালয়তে প্ৰকাশ হৈ আহে বা বিদ্যালয়তে পৰিশোধন হৈ আহে তাৰপিছত সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশুই সমাজত তেওঁ লগ হ'বৰ কাৰণে বা সমাজৰ দায়িত্ববিলাক তেওঁক আমি দিব পাৰোঁ তেওঁলোক সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু তেওঁলোক এজন সুনাগৰিক হিচাপে পৰিচিত হয় তো সেইকাৰণে কৈছে বিদ্যালয় এনেকুৱা এটা জেগা য'ত সকলো ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ ইয়াতে আমি ডেভেলপ কৰাব পাৰোঁ আৰু ২ নম্বৰটো হৈছে সমাজ সচেতনতা তো ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া আমি শিশু এজন সমাজৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব লাগে তেওঁ খুব সচেতন নাগৰিক হৈ উঠিব লাগে তেতিয়া তেওঁক আমি এজন খুব দৃঢ় ব্যক্তিৰ গৰাকী হিচাপে প্ৰতিপন্ন হয় তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা তেওঁৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে সমাজ সচেতনতা এই ধৰণৰ কেৰেক্টাৰবিলাক যদি তেওঁলোকৰ তাতে আমি জগাই তুলিব লাগে তো তেওঁলোকক আমি কিছুমান সেইকাৰণে আমাৰ স্কুলবিলাকত ইউনিফৰ্ম আছে আমাৰ একেধৰণৰ তেওঁলোকে বেজ পৰিবহণ কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে ইউনিফৰ্ম বিশেষ পোছাক ধৰে তাৰপিছত সমবেত সংগীত কিছুমান গায় এইবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোক সামাজিক সচেতনতাৰ তেওঁলোকক সৃষ্টি কৰা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰত সহানুভূতিটো জাগ্ৰত হৈ উঠে আৰু সকলোবোৰ যাতে ইয়াতে উচ্চ নিচ ধনী দুখীয়া বুলি একো নাই সেইটো বস্তু ডেপিক্ট কৰিবৰ কাৰণে সেইটো বস্তু দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্কুলবিলাকত বেজ ইউনিফৰ্ম একেধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা একেধৰণৰ সমবেত সংগীত বা একেধৰণৰ এছেম্বলি ইয়াতে আমাৰ দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকৰ এই যিটো সহানুভূতিতা যিটো ভাৱ সেই তেওঁলোকৰ জাগ্ৰত হয় আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোক কি হয় সমাজ সচেতন ব্যক্তি হৈ পৰে তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ আছে যে গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি ইয়াতে কৈছে যে যদি
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত যদি সমাজ সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ কিন্তু উদ্দেশ্য সফলেই নহ'ব বুলি কৈছে যাতে আমি যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যদি সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ ফুলফিল নহয় বা উদ্দেশ্যটো আমাৰ সফল নহ'ব আৰু তাৰ কাৰণে কৈছে যে গণতান্ত্ৰিক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ দৰে কৈছে কি বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ পৰিচালনা ব্যৱস্থা আছে সেইবোৰ গণতান্ত্ৰিক হ'ব লাগে সকলোৱে যাতে বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিচালনা সমিতি আছে তাতে যাতে সবে অংশীদাৰ হ'ব পাৰে সবে যাতে তাতে ধুনীয়াকৈ নিজৰ কথাবোৰ নিজৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কৈছে বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিচালনা ব্যৱস্থা আছে সেইটো গণতান্ত্ৰিক হ'ব লাগে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আদেশ নিৰ্দেশ বা খুব ষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ৰিউড ৰুল হ'ব নালাগে বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া কি হয় সমাজ আৰু স্কুলৰ সমাজ আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান সেইটো কমি যায় তেতিয়া কি হয় সমাজৰ সকলোবোৰ মানুহে বিদ্যালয়ৰ যিকোনো সমস্যাত তেওঁলোকে আহিব পাৰে বা বিদ্যালয়েও সমাজৰ যিকোনো সমস্যাত তেওঁলোকে তাতে গৈ হাত দিব পাৰে বা সেইবোৰ সমস্যা সমাধানত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে এখন বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিচালনা ব্যৱস্থা সেইটো গণতান্ত্ৰিক হ'ব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো খুব সুন্দৰ হ'ব লাগে খুব এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগে বুলি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে শিক্ষকসকল ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অকল উপদেশকাৰী আদেশকাৰী বা অকল নিয়ম কানুনৰ দ্বাৰা যে হ'ব নালাগে যে মানে আমাৰ যিটো প্ৰাচীন কালত যিবোৰ আমাৰ আছিলে শিক্ষকবিলাক বিশাল জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত যিটো আমাৰ ব্যৱধান সেইটো খুবেই বেছি আছিল আমাৰ প্ৰাচীন কালত কিন্তু সেইকাৰণে কৈছে যে আধুনিক কালত আমি এই ব্যৱস্থাটো অলপ সুন্দৰ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক সেইটো সুদৃঢ় কৰিব দিছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰাখিব দিছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে বিদ্যালয় এখনত যেতিয়া কি হয় শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ মাজত যদি ব্যৱধানটো বেছি হয় তেতিয়া বিদ্যালয়খনৰ কি হয় সুন্দৰ নহয় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি সমাজ যিটো গঠনত কিছুমান বাধা আহিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে আধুনিক ধাৰণা অনুযায়ী শিক্ষকসকলক আমি পথ প্ৰদৰ্শক বন্ধু বা দাৰ্শনিক হিচাপে আমি গণনা কৰোঁ আমি তেওঁলোকক খুব ষ্ট্ৰিক্ট এজন শিক্ষাগুৰু বুলি তেওঁলোকৰ পৰা আমি দূৰত্ব বজাই যাতে নাৰাখোঁ আমি এটা সুন্দৰ এটা সম্পৰ্ক ৰাখোঁ য'ত আমি আমাৰ সকলোবোৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে খুব বিনা দ্বিধাই আমাক পথ প্ৰদৰ্শক কৰিব পাৰে কাৰণ আজিকালি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে হৈছিলে কি শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হয় তাতে আমাৰ অকল শিশুৰ ইচ্ছা অনুযায়ী শিশুৰ পচন্দ অনুযায়ী শিশুৰ যোগ্যতা অনুযায়ী শিশুৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ তো সেনেকুৱা যেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হয় আধুনিক যুগত তেতিয়া আমি শিশু এজনক জানিব লাগিব আমি শিক্ষকজন এজন মনোবৈজ্ঞানিক হিচাপে কাম কৰি শিশুজনক কমপ্লিটলি বুজি পাব লাগিব আৰু এই যেতিয়া শিশু এজনক বুজি পাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো কমাই দিব লাগিব দূৰত্বটো কমাই দিলেহে শিক্ষক এজনে শিক্ষাৰ্থী এজনক ভালদৰে বুজি পাব আৰু তেওঁৰ সকলো সমস্যা ইনক্লুডিং একাডেমিক ছাইড সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিহে তেওঁক আগুৱাই নিব পাৰিব কাৰণ অলৰেডি আমি বহুত ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা গম পোৱা গৈছে যে শিশুসকল যে পঢ়াত কেতিয়াবা মন নহয় ৰাপ নহয় তেওঁলোকে বুজি নাপায় সেইবোৰ অকল একাডেমিক ছাইডৰ পৰাও নহয় তেওঁলোকক বহুত ধৰণৰ ফেক্টৰে বহুত ধৰণৰ সামাজিক হওক ঘৰুৱা হওক তেওঁলোকৰ পিয়াৰ গ্ৰুপিং হওক সেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ তেতিয়াহে শিক্ষক এজনৰ আগত ক'ব যেতিয়াহে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ দূৰত্বটো ব্যৱধানটো কমিব যেতিয়াহে শিক্ষকজন এজন ষ্ট্ৰিক্ট হৈ নাথাকে এজন বন্ধু হিচাপে তেওঁক দেখুৱাই বন্ধু হিচাপে থাকে বিশেষকৈ আমাৰ যিটো কৈশোৰ অৱস্থা এডলেশ্যন পিৰিয়ডত যিবোৰ আমি প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ যিবোৰ আমাৰ ডিফিকাল্টিজ আছে যিবোৰ আমাৰ
প্ৰব্লেম সমস্যা আছে ইছ্যুজ আছে সেই ইছ্যুজবিলাকৰ সময়ত আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ যে এজন বন্ধুসুলভ শিক্ষক এজনেহে সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমেটিক কৈশোৰ অৱস্থাৰ শিশু এজনক তেওঁ সুগামী কৰিব পাৰে তেওঁ বিপদগামী গ'লেও তেওঁক আকৌ ঘূৰাই কিনে ভাল ৰাস্তাৰ ফালে আনিব পাৰে তো সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষক হওক অভিভাৱক হওক সকলোৱে যাতে শিশুবিলাকৰ পৰা বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ব্যৱধানটো খুব কম ৰাখে সকলোৱে যাতে বন্ধু হিচাপে ৰাখে পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে ৰাখে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলে বা শিশুসকলে কৰিব পৰা কামবোৰ বা তেওঁলোকৰ মনেৰে যিবোৰ ইচ্ছা কৰিছে সেইবোৰ কি কৰিব ইচ্ছা কৰিছে সেইটো আগতে আমি জানি লোৱাটো উচিত তাৰ পিছত তেওঁলোকক বুজাই মেলি সুন্দৰ এটা ৰাস্তা যাতে আমি চেনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কৈছে যে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো ঘনিষ্ঠ হ'ব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে বিদ্যালয় এখনৰ বৃহত্তৰ সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৈছে বিদ্যালয়খন হৈছে সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ কাৰণে কৈছে কি আমি যিবোৰ বৃহত্তৰ সমাজখনত আমাৰ যিখন সমাজ আছে সেই সমাজখনত আমি নিজকে খোপনি পাতিবৰ কাৰণে কিছুমান আমাক কৌশল লাগিব কিছুমান আমাক জ্ঞান লাগিব যাৰ দ্বাৰা কিছুমান আমাক আচৰণ লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ আচৰণ বা সকলোবোৰ কৌশল বা সকলোবোৰ জ্ঞান আমাক এখন বিদ্যালয়ে দিয়ে কৈছে যে বিদ্যালয়খনেহে আমাক এই যে আমি বাহিৰত এখন বৃহত্তৰ সমাজ আছে সেই সমাজখনত যাতে আমি খাপ খুৱাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও আমাক বিদ্যালয়খনে সহায় কৰিব চ' এনেকৈ যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কৈ থাকিব পাৰিম যে সমাজ আৰু বিদ্যালয় কেনেকৈ ধৰণে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু এখন সমাজৰ অগ্ৰগতি সদায় বিদ্যালয়ৰ ওপৰত আহে সকলোবোৰ সমস্যা বিদ্যালয়ে সলভ কৰে সকলোবোৰ সংস্কাৰ বিদ্যালয়ে কৰে আৰু সেনেকে বিদ্যালয়ৰো যিবোৰ পাঠ্যক্ৰম আছে বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ ৰীতি নীতি আছে সেই সকলোবোৰ ৰীতি নীতি বা পাঠ্যক্ৰমো এখন নিৰ্দিষ্ট সমাজৰ এখন নিৰ্দিষ্ট সংস্কৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে বনোৱা যায় যাৰ ফলত সমাজ আৰু বিদ্যালয় একেলগে উভয়ৰে উন্নতি হয় তো এইখিনি আমি এজ এ হোল আমাৰ যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছিলে এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি এই চেপ্টাৰটো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ সমাপ্তি হৈছে আমাৰ যিটো ইউনিট আছিলে সেই ইউনিটটো আছিলে আমাৰ আছিলে ইউনিট 9 আছিলে যিটো আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি বুলি আছিলে সেইটো চেপ্টাৰ আমাৰ ইয়াতে শেষ আমি বহুত দিনৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ তো এইটো আমাৰ শেষ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি আৰু তাৰ পিছত আমাৰ আহিব এটা ইউনিট 10 আহিব কাৰণ আমাৰ ব্লকটোৱে আছিলে আমাৰ ব্লকটো আছিলে আমাৰ ব্লকটো আছিলে 3 নম্বৰ ব্লক যেটো আছিলে Sociological perspective of education আমাৰ ব্লকটো আছিলে ব্লক 3 sociological perspective of education তাৰে আমি ইউনিট 9 টো শেষ কৰিলো education and society নেক্সট থাকিব আমাৰ ইউনিট 10 তাতে থাকিব আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েলাইজেশ্যন সেইটো আমি অলপমান চাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি নেক্সট থাকিব ইউনিট 11ত ইছ্যুজ এণ্ড কনচাৰ্ন ইন এডুকেশ্যন আৰু ইউনিট 12ত থাকিব ইণ্টাৰফেচ বিটুইন স্কুল এণ্ড কমিউনিটি চ' এই 4টা ইউনিটত আমাৰ ব্লক 3টো শেষ হ'ব তাৰে মই ব্লক 9টো আমি শেষ কৰিলোঁ ব্লক 10টো আমি আৰম্ভ কৰিম যিটো আমাৰ হৈছে এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েলাইজেশ্যন চ' সেইটো আমি অলপমান ইয়াতে আমি অলপমান আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ যে শিক্ষা আৰু শিক্ষাই কেনেকৈ আমাৰ সামাজিকৰণত সহায় কৰিছে
So আমি সকলোৱে আমি অলৰেডি আমি এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটিটো আমি লাষ্টৰ ফালে আমি ছ'চিয়লজিৰ ওপৰত অলপ পঢ়িলোঁ কেনেকৈ আমি সামাজিকৰণ হ'ব লাগে কেনেকৈ আমি সমাজ এখনত খোপনি পাতিব লাগে সেইখিনি আমি ক'লোঁ চ' ইয়াতো আমাক সেয়াই দিছে যে এডুকেশ্যনে কেনেকৈ আমাৰ এডুকেশ্যন এজ এ প্ৰচেছ অফ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন যে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হ'বৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ আমি শিক্ষাই সহায় কৰে তো ইয়াতে কৈছে যে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ য'ত নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে যিটো আমি নতুন প্ৰজন্ম সেই নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ ইয়াতে কিছুমান এটিটিউড কিছুমান দৃষ্টিভংগী শিকে কিছুমান জ্ঞান আহৰণ কৰে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কিছুমান ভেলু শিকে কৈছে কি ইয়াতে ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ য'ত নতুন প্ৰজন্মই কিছুমান জ্ঞান শিকে কিছুমান দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে লয় কিছুমান তেওঁলোকে ভেলুজ লয় কিছুমান তেওঁলোকে মূল্যবোধ লয় যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সমাজৰ এজন গুড চিটিজেনশ্বিপ হ'ব পাৰে গুড চিটিজেন হ'ব পাৰে তেওঁলোকে এখন সমাজৰ খুব ভাল এজন নাগৰিক হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি জ্ঞান লয় যিখিনি তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী লয় যিখিনি তেওঁলোকে মূল্য লয় তাকে কৈছে আমাৰ সেই প্ৰচেছটোকে কৈছে আমাৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন তাৰমানে এখন সমাজত কাৰণ আমি জানো যে স্কুল এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত শিক্ষা মানে ছ'চিয়েল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন যিবোৰ আমাৰ এডুকেশ্যন যিবোৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাবিলাক আছে বা শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক আছে তাতে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত সকলোবোৰ শিক্ষা দিয়া হয় শিক্ষাৰ দ্বাৰা কেনেকৈ কালি নাগৰিক হ'ব লাগিব কাৰণ কিয় সেই শিশুবিলাকে কালিলৈকে তেওঁলোকে এজন কি হ'ব লাগিব এজন মাক এজন পিতৃ মাতৃ বা এজন ছ'চিয়েল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে এজন চাকৰিয়াল হ'ব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকে এজন শ্বপকিপাৰ তেওঁলোকে এজন দোকানী হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে এজন পুৰোহিত হ'ব পাৰে কিন্তু এই সকলোবোৰ হওঁতে তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি তেওঁলোকৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী সমাজৰ প্ৰতি সেইখিনি যাতে তেওঁলোকৰ খুব সুন্দৰ হয় সেইখিনিৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ সেইটোৱে হৈছে যিখিনি আমাৰ শিকা যায় বা তেওঁলোকে যিখিনি ৰোলবিলাক তেওঁলোকে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ যিটো ৰোল তেওঁলোকৰ ৰোলটো শিকিবৰ কাৰণে আমাক ছ'চিয়েলাইজেশ্যনে সহায় কৰে যিখিনি ৰোল যে অভিভাৱক হিচাপে যিখিনি ৰোল আছে সেইখিনি তেওঁ শিকিব লাগিব তেওঁ যদি এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে কাম কৰে তেওঁৰ দায়িত্ব কি সেইখিনি তেওঁ শিকিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ এজন দোকানী হ'লে তেওঁলোকৰ যিখিনি এথিক্স আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি এটিটিউড আছে সেইখিনি শিকিব লাগিব বা তেওঁ যদি পুৰোহিতো হয় কালিলৈকে তো তেওঁৰ কিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে বা তেওঁৰ সুবিধা আছে বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিখিনি যিখিনি তেওঁ যিখিনিলৈ কাম কৰিব পাৰে সেইখিনি যাতে যিবোৰ ছ'চিয়েল ভেলুজ আছে সেই ভেলুজবিলাক তেওঁলোকে শিকি লয় চ' সেইখিনি হৈছে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন আৰু এই গোটেইবোৰ শিকাতে আমাক আমাক শিক্ষাই সহায় কৰি আছে চ' এইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষা এনেকুৱা এটা মাধ্যম যাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি সামাজিক হ'ব পাৰে বা এজন ব্যক্তিয়ে পিছলৈকে নিজৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰণীয় নিজৰ যিখিনি স্থিতি সেই স্থিতিত তেওঁ আহিবৰ কাৰণে আমাক শিক্ষাই সহায় কৰি আছে চ' এইখিনি হৈছে কি শিক্ষাই কেনেকৈ কি শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি শিক্ষাই কেনেকৈ সহায় কৰিছে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে এজন শিশুই কিছুমান হেবিট শিকি ল'ব কিছুমান তেওঁলোকে হেবিট শিকে কিছুমান মেনাৰ শিকে তেওঁলোকে বন্ধুত্বমূলক জ্ঞানবোৰ শিকে তেওঁলোকে বিহেভিয়াৰ পেটাৰ্ণবিলাক শিকে বা কিছুমান ছ'চিয়েল সমাজৰ যে কিছুমান সামাজিক পদ্ধতি আছে এই সকলোবোৰ শিকে আৰু এই সকলোবোৰে হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল প্ৰচেছ আৰু এই সকলোবোৰ শিকি কিনে শিশুজনে কি হ'ব নিজৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰিব এই যিবোৰ তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হয় ছ'চিয়েলাইজেশ্যনত আৰু এটা পাৰ্ট থাকে আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কাৰণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হ'লেহে তেওঁ এজন প্ৰপাৰ ছ'চিয়েল ব্যক্তি হ'ব পাৰে সামাজিক ব্যক্তি হ'ব পাৰে কাৰণ
যিবোৰ আমাৰ মেনাৰ্ছ, যিবোৰ আমাৰ বিহেভিয়াৰ, যি আমাৰ বন্ধুত্ব বা যিবোৰ আমাৰ স্বভাৱ আছে বা আমাৰ যিবোৰ সমাজৰ যিখিনি ভেলু মূল্য, এই সকলোবোৰ বুজিবৰ কাৰণে সেইবোৰ সকলোবোৰ বুজি এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ কৰে, তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰে, আৰু এই পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰিয়ে এজন ব্যক্তি ছ'চিয়েল হৈ পৰে বা এজন ব্যক্তি ছ'চিয়েলাইজেশ্যনত আহি পৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আমি ইয়াতে ক'ম যে এডুকেশ্যনে কেনেকৈ অকুপেশ্যনত সহায় কৰে, তো এডুকেশ্যনে কেনেকৈ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰোঁতে সহায় কৰে, বা এজন ব্যক্তি কেনেকৈ ছ'চিয়েল হ'ব পাৰে কেনেকৈ সহায় কৰে, তাৰপিছত এটিটিউড ফৰ্ম কৰোঁতে যে শিক্ষাই সহায় কৰে, এই সকলোবোৰ কথাই আমি নেক্সট ক্লাছত আমাৰ ইউনিট 10ত আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। চ' এতিয়া আমাৰ সময় হৈ আহিছে। চ' এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছলৈ পিছৰ কামখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাম, যিটো আমাৰ ইউনিট 10, যিটো আমাৰ তো এইখিনি আমাৰ আজিৰ ক্লাছলৈ থাকিলে। আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ চেপ্টাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিম। চ' ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।